supporting local community, that's very important. And the third one, economic. A lot to reuse of resource, support local and fair trade, and saving the microeconomic level. How sustainable in pastry or in the restaurant can be, how food is produced, where food comes from, is very important, how food is prepared, how food is packaged, how food is transported, also is very important. Some people, they don't think. Go to the next one. The pillar of the sustainable production, prioritize supply who practice environmental responsibility, very important. Use the best ingredient, quality. Intensify the use of local and seasonal products. That's very important. Rational use of resource production, technology, human, talent, supply chain. As far as possible, use organic and ecology-friendly food. Identify portion size that meet customers' needs. Sometimes we make a big portion and we waste people. They eat half and they go to the garbage. Social responsibility in pastry shop, food donation. I will explain all this, what we do in Bashur. Waste reduction. Bakery and pastry shops produce a wide variety of waste from food and packaging. For this reason, it's important to implement measures to ensure the proper waste management. How? Reduce the use of plastic and paper elements. Use eco-friendly cleaning products, very important. Reduce the water waste. And use of property marked containers to be able to recycle. It's very important in pastry shop or any pastry. Acquire machinery that has certified energy efficiency, which contributed transport. That when we talk about sustainable, people they say transport. It's very important too. Use eco-friendly vehicle. Sometimes I see a lot of restaurants now, they're using a lot and pastry shop eco-friendly vehicle. Home delivery that are nearly can be made by bicycle. Yeah, sometimes you see now Uber Eats a lot with bicycle. I order food and they come with a bicycle. Now I want to show you the light and keep equipment only when required to work. Like I say, the slicer, the mixer, the oven, always on. We need to forget to switch off. Now, in my case, we try to make more. They have leftover, they bring to the house and they make food for the homeless. Every morning, everything we have left in the bakery in Mexico, we send to the Refectorio Ambrosiano. Can be 100 croissants, we send dessert every day, bread every day. Also in Miami, we have the Camilo house every day, everything leftover. We don't throw away, we don't give to the people, we give to the people that they need it. That is very important for us to help
this kind of charity. Uh, as you see, this is social media from Refectorio Mérida. They post Antonio Bachur with the dessert, with the croissant, with whatever. That for us is very important. Packaging, of course. Packaging, we need to, now we're working with different kind of packaging. We're working with a company with biodegradable packaging. This is my new branding, Bachur Cafe. And the other is Tablet that we're opening next month, a new concept. And thank you, Turkey. Thank you, thank you, thank you. I hope you like my presentation. Efendim bir 5-10 dakika sizi kahve molasına davet ediyoruz. Ardından yeniden beraber olacağız. Mi inspiración viene de muchas cosas. Primero la naturaleza, los colores, los cuadros, la arquitectura. Voy caminando y veo una persona con una camisa de colores o con un diseño y ya cojo inspiración. La inspiración es todos los días. When I was 18 years old, I was cancer in my brain, and they only give me 2 years that I will survive. I'm here now, thanks to God. Thank you. Thanks to God. Antonio Bachur.
Efendim kahve molasının ardından yeniden beraberiz. Sırada ünlü şef Simon Rogan var. Alayım o alkışı. Kalmasın o alkış. Teşekkür ederim. Simon Rogan'ın restoranı L'Enclume, Şubat ayında 3. Michelin yıldızını alarak İngiltere'nin kuzeyinde bunu başaran ilk restoran olmuş. L'Enclume aynı zamanda bir yeşil Michelin'e de sahip. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Simon Rogan geliyor. I've always had a passion for ingredients and their uses. My father was a fruit and vegetable salesman, so I became interested in food because of the produce he used to bring home, and I didn't want to waste any of that produce. It's an attitude I have carried on throughout my professional career. So when we opened the doors to L'Enclume in 2002, I had always had the intention of becoming involved with a more sustainable gastronomy. And over the years it became an obsession, not just of quality, but sustainability. It's the right thing to do to make a difference. It hasn't always been easy. 20 years of ups and downs. We've taken massive risks. We sold everything we had all those years ago and made huge sacrifices. We cherished our independence and freedom to run the restaurant how we want, but all to fulfill our dreams. Farm to Fork has always been at the heart of what we do, and that continues to this day. Our farm, located less than a mile from the restaurant, is at the core of everything that we do. Over the years, we've worked hard to build our growing capabilities at our farm to create the natural, hyper-local, seasonal cuisine that has become L'Enclume's trademark. A farm designed by chefs, for chefs, to produce a world-leading growing operation with taste and flavour as our main concern. Every dish on the menu begins live at our farm, where we learn from our head grower what is at its peak, or an ingredient from the wild, or one of our fantastic local producers. Those ingredients are then discussed with the senior team and developed in Aulis, our development kitchens. The chosen dishes then make their way onto the menu at L'Enclume. It's as simple as that. Over time, my vision has become intertwined with the environmental issues that our society faces. I began to see that farming and how we approach it, with no pesticides or fertilisers, and focusing on small-scale production, is the future of agriculture and sustainable dining. L'Enclume winning 3 Michelin stars is a dream and a massive honour. It's always been one of my biggest ambitions for the restaurant, and I'm so glad we have now got there. I really felt we had the momentum this time around, building from the last 4 to 5 years, and it's that consistency, I think, finally took us over the line. L'Enclume is always evolving, refocusing, refining. We strive to make our guest experience better every day, and the talented team we have in place makes for very exciting times ahead. Talent, humility, integrity, honesty, loyalty. That is the L'Enclume way. So, hello, I'm Simon Rogan. I'm delighted to be here in Gastromasa, Istanbul. Beautiful Istanbul. Really excited for the next few days. So, for those you don't know, I'm a chef and restaurateur from the UK, and I'm here to talk about sustainable gastronomy and our farm in the Lake District, which is where we are situated. So, we've got climate crisis, as we all know. Our planet is warming at a catastrophic speed, and if we don't make changes fast, there will be no gastronomy, let alone sustainable gastronomy. There's a need for major change, a need for change within our food system. We need to get back on track for sure. So we have a responsibility as chefs at the top of the consumer tree to show the way forward for these changes. And we've got the way we eat. I mean, the way we eat has changed more in the last 5 years than in the last 10,000. We were once such simple creatures, working with the season and only taking what we needed. Loss of seasons is intertwined with globalization.
So now you get tomatoes all year round, grown on the other side of the world. Picked when it's green, ripened with ethylene gas. It looks like a tomato. The reality is, most food is being created in a factory, not a farm, or a field, or in a bed. So why has it all gone wrong? With the quest for cheap food and high profits, we have created a world where anything is available all the time. And food is becoming more and more dangerous to consume in ways that are deliberately hidden from us. So, indeed, how did we get here? I won't go into depth for each of these points, as there are a lot of like-minded people here today who have touched on this before. But for me, it all began with the rise of fast food, where factory systems were applied to the kitchen. There's unnatural compliance. The mentality of uniformity, conformity, and cheapness had dire consequences and changed how food is produced. We've got mass production. Even if you don't eat in a fast food restaurant, the chances are you're going to be eating ingredients from that system. And there's conglomeration. When you look at today's industrial food system, what looks like variety and choice is actually produced from a few key crops controlled by a few leading companies. And then there's food processing. So most processed foods we consume every single day lead back to chemically produced corn, wheat, and soybean fields. Which brings me to the subject of biodiversity. In fact, the loss of it. And the key work we're doing back at home in the Lake District in Cartmel. So soil health is very, very important. Living in just one handful of soil are roughly in excess of 500 species of fungus and 100 million species of bacteria. These make up the biodiversity of rich, fertile, arable soil. But the introduction of herbicides and pesticides in the mid-1900s was the beginning of biodiversity genocide or ecocide. And it's ruined our farmlands in the UK, which led to ecological collapse. The spraying of herbicides and pesticides over the coming years saw the biodiversity of our arable farmlands diminishing, with the loss of 80% of our once thriving wildflower meadows. The chain reaction to this event was, over time, we also lost 80% of our insect population, disappeared, and a massive decline to our bird and population that relied on living off our ecosystem. We had the destruction of ancient farming space to increase growing space. Over the years, farmers tore down ancient hedgerows to increase growing space, and filled the ponds and drained massive areas of wetlands to increase growing space. The destruction has resulted in loss of habitat for small mammals, birds, insects, and so on. And then we've got unsustainable farming practices. The greatest threat to our biodiversity are our farming practices, our urbanization, pollution, and the introduction of non-native species. On the scale of things, we have an urgency to help put things right as soon as we can. So world system impact, the worldwide agriculture is one of the main drivers of biodiversity decline. Nature and our biodiversity have formed over millions of years. Mankind has managed to make that collapse in the past 100. So then we go back to the soil and the topsoil depletion. We rely on a few inches of soil to feed 8 million mouths now. Our main priority for this massive task is to care and work with our ecosystem rather than work against it. So when I was given the opportunity to build my own farm, I seized it. So that's me, just chilling out with my favorite hat on. So at our core, in Cartmel, located in the Cartmel Valley, just where we are in the north of England, our farm is situated in a site comprised of woodland, pastures, and many acres of intensive growing space. Growers and chefs work side by side to decide what to grow, when it is harvested, and how it is prepared. It's setting a benchmark for the caliber of ingredients and therefore the dishes that incorporate them.
It ensures a truly traceable dining experience across all of our restaurants. And in fact, 80% of our ingredients across our Lake District restaurants now comes from our farm. You know, by growing everything ourselves, we can better understand and place more control over the ingredients that we use. As we have a very short but very productive season. And because of our cooler climate, we believe the produce to be of superior in quality and in flavor. And all year round, different growing methods are used to guarantee flexibility, productivity, and the need to ensure that our restaurants evolve with every season. You know, our farm is an extension of our kitchens, applying the same ethos, drive, and attention to detail. Hopefully this will work. There again. So this is our farm, to show it in its entirety. So this was taken a year ago, and it's actually gone up in size by 1/3 again. So there we are. It's quite a big operation now, and there was nothing there 12 years ago. So when setting up our farm, biodiversity was at the forefront of our mind. We erected hedgerows, which have many benefits. The saplings we planted to create our hedgerows all comprise of useful specimens, such as hazel, blackthorn, cherry, rowan, elder, birch, and much more. These are not just useful in a culinary way, but also for the biodiversity on our farm. The hedgerows act not just as a windbreak, but also shelter the food for nesting birds who are part of our pest control. Forward planning on how to set out our farm in the early days to bring back the biodiversity in our area has started to pay off. And we leave areas of our farm untouched and wild for these very reasons. And then we follow the principles of biodynamic farming. You know, planting by the moon cycle, using teas made from plants as liquid fertilizer. The teas can be made from a number of different species, such as stinging nettles and comfrey. They're my favorites. And these teas don't only feed our plants, but also feed our soil. Caring for our soil is our fundamental principle to our way of farming. And then we've recently reinstated a wildlife pond, which had been previously filled in. You know, having a wildlife pond near to your crops brings benefits such as frogs that help control slug, snail, and aphids around your crops. It also gives home to other useful creatures such as dragonflies that again will catch hundreds of aphids and other pests each day. And by constantly improving our environment, we're bringing back biodiversity. It gives us a healthy environment, less pests, and an abundance of natural flora and fauna. And of course, we keep beehives as well, obviously for the honey, but for the pollination, as well as planting other certain types of flowers to attract other pollinators to our farm. And then we have progress. Excuse me, that's water. So we just set up a worm farm. So worm castings and bat guano are said to be the best compost on the planet. So the prices of compost skyrocketing in price at the moment, making our own compost, you know, is the way forward. And in 2024, production of peat is going to be phased out. So peat is a major component for all our microcress production. And there's not another suitable product on the market today. So this fine loam we need for our microcress is an essential asset now. And then we're taking our energy needs off-grid, you know, by investing in wind and solar. And we will be self-sufficient in energy within the next 6 months. And it's up to our farm head chef. We have a chef that just looks after all the produce, and his team preserve, you know, to the season, that we can use amazing produce in the restaurants all year round. So they've recently been fermenting courgettes, resulting in a liquid which is very similar to lemon juice.
and our ideal substitution for lemons, as we do not use ingredients that we do not grow on our own island. And in our latest project, mushrooms, a big favorite of mine. So we've never really had to grow mushrooms before, but one of the amazing suppliers that are close to us has stopped producing, so we've taken over their whole operation. And then we have our livestock. So we already have chickens, we had cattle on our farm, but we intend to extend the livestock with some more quail, sheep, and a new exclusive crossbreed of pig. Now we move on to our waste, or more to the point, nothing gets wasted. We reuse, repair, and recycle everything that we possibly can. So it's an estimated that 11.8 million tons of food waste is thrown into landfill sites in the UK alone. So this not only goes to waste, but also contributes to 20% of the UK's greenhouse gas emissions. So with this knowledge in mind, we decided to invest in 9 Rydan food composters. So this is a closed-loop composting system, allows us to turn all organic waste matter into reusable compost. All food waste from our restaurants now comes back to our farm and becomes compost in a matter of just 4 months. And the compostable materials go into our Rydan composters where it's turned every day, creating its own heat source, which kills all the pathogens in the waste food. Also building the massive biome of microorganisms which break down the compost at a very fast rate. And then rather than putting this microorganism-rich material straight into our fields, we mix it with large green compost piles to make more use of this abundant mass of microorganisms to help break it down. This is our 2nd year with the Rydan composters, and we have already found we do not need to buy compost in. It is meeting our needs. But change from within is also needed. So for sustainable hospitality, it's not just about nature and our use of resources. It's also about the people. So hospitality jobs have always had a bad reputation, and we're really trying to change that from within. There's a big shift happening in our industry. Today, it is how we look after and treat each other in the workplace. We like to think we're a good example in our kitchens, and all our offices, all our areas, housekeeping, we've created spaces where all opinions can be respected. We've also reduced the number of hours worked by closing our restaurants in the lakes more often. And the staff are then allowed to enjoy the same days off. That gives them all the time off together to relax, recharge, and then to come back to work refreshed and motivated. So a target of a 3.5-day week for our restaurants is a target, and it is possible. So it's imperative that we look after our team. Otherwise, where will we be in the future? You know, we're all constantly learning. We respect each other's opinions. And there's so much more information out there. So we rely on the team to share their knowledge, as it might just be game-changing for our operation. And then obviously the farm linking to our cooking, you know, the main element for what we're known for, our food, our menu, our dishes. Our cooking philosophy is first and foremost to respect the natural environment, which is evident in the way we grow our crops and how these ingredients are prepared and served. It can't be replicated because it's the sum of so many individual elements, our team, the landscape, the produce. This irreplaceable formula is why people travel from across the globe to experience our restaurants. It's a culmination of taste, textures, temperatures, taking our guests on an ever-evolving journey. So if you didn't know, if you don't know, we have a few restaurants. So over the past 20 years, I've worked with the philosophy centered on celebrating the best ingredients, which has led to successful restaurants in the Lake District, London, and Hong Kong. Our group currently holds 5 Michelin stars internationally. And in 2021, our efforts were towards sustainability were recognized with a newly introduced Michelin Green Star, awarded to both Long Clun and Roganic Hong Kong. So we have 2
green stars on 2 different continents, which is pretty cool. And I could talk endlessly about all my restaurants, each representing my gastronomic visions in a slightly different and unique way, from the menu, setting, or location. But they all reflect one thing, our ethos and connection to its environment. So looking to the future, predicting the future of gastronomy, well, I think the pandemic has made the restaurant industry resilient and fostered an ability to adapt, which I can only think to be positive. I also feel that in the next few years, sustainability-focused dining will become the norm rather than the outlier. And as we are acutely aware, we're in the midst of a new and immediate global crisis, cost of living, energy, food. Costs are soaring, and even though these are very challenging times, we must still look at the opportunities rather than going backwards. Our industry is known to be flexible, creative, and forward-thinking. So, chefs have the opportunity to change our food system for the better with every single and refuse anything that perpetuates this system. Buying local, organic food is not a fad. It is our only option. And anyone with land, come on, please. Look at your outside space, do some research, start growing your own natural produce as soon as they can. Always evolving, refocusing, refining. We strive to make our guest experience better every day. And the talented team I have in place at the moment makes for very exciting times ahead. And promoting awareness and change to a better and more sustainable future is our aim. So let's push forward together. So thank you very much for listening. Thank you Simon. Efendim sıradaki şeflerimiz ikiz. İkiz şeflerimiz var. Torres Brothers, Torres kardeşler. Restoranları Cocina Hermanos Torres, Michelin rehberi tarafından 2 yıldız, en önemli İspanyol yemek rehberi tarafından 3 Repsol güneşi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da Yeşil Michelin yıldızının sahibi. Alkışlarınızla ikiz şeflerimizi sahneye davet ediyorum. Javier ve Sergio Torres geliyor. Thank you. Thank you. Hello, how are you? I am a pleasure. I am Sergio Torres. I am Javier Torres. Y I am a pleasure de estar aquí en Gastromasa. Voy a hablar en castellano. My English is very bad, I'm sorry. Y el de mi hermano es todavía peor, o sea que lo haremos en castellano. Bueno, vamos a empezar por el principio. Seguramente muchas de las personas que hay aquí no nos conocéis. Y eso yo empezaría, Sergio, primero agradeciendo a Gastromasa por habernos invitado, agradecer a todos vosotros por estar aquí presentes, sobre todo y ante todo, y ahora ya, dale. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Como decía, algunos de vosotros pues no nos conoceréis, somos los hermanos Torres. La verdad es que siempre, desde que tenemos casi uso de razón, hemos estado en la cocina. La culpa la tiene nuestra abuela Catalina. Ella era de un pueblo del sur de España, de Andalucía, y bueno, nos criamos con ella en la cocina. Nos inculcó la pasión por la cocina sin saberlo nosotros. Y es que en casa no había mucho económicamente, pero siempre nunca faltó un plato de comida y siempre se comían 2 festivales, uno al mediodía y otro por la noche. También fuimos partícipes de ir al mercado muchos días con ella y también a la Barceloneta, al puerto de Barcelona, a recoger el pescado que normalmente los pescadores no querían, era pescado de descarte. Es una pasión que nosotros recogimos con 8 años, sentamos a nuestros padres en la mesa de la cocina, que hoy en día se llama el Espacio Ilusión, y les dijimos, papá, mamá, queremos ser cocineros. Y entonces nos dijeron, niños, iros a la cama.
no sabéis lo que decís, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Javier y yo todavía lo cogimos con más fuerza. Y dijimos, vamos a llegar, lo vamos a conseguir y vamos a… Todo esto que estamos viendo aquí en esta infancia lo vamos a reinterpretar a nuestra manera el día de mañana. Entonces, hicimos una estrategia para trabajar por separado en los mejores restaurantes de Europa. Robuchon, Ducas, Girardet, Rochat, Santi Santa María, Pedro Subijana, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Javier trabajaba en una partida. Yo hacía naturaleza, él hacía postres. Bueno, ese fue nuestra estrategia. Después, para poder conseguir el dinero suficiente, hicimos muchas cosas para conseguir Cocina Hermanos Torres, que es hoy en día el restaurante que tenemos en Barcelona, que es un sueño hecho realidad y que os gustará porque tiene una complejidad muy interesante. Bueno, esta es la fachada del restaurante, una fachada en el centro de la ciudad. Es una nave industrial de unos 1000 metros cuadrados. Tengo que decir que la idea la teníamos muy clara desde el principio, que es el concepto que vais a ver. Aquí es las cocinas, los pianos centrales, pero la gente está sentada alrededor. Y decimos que este proyecto nace de la infancia. Nace, como bien dice Sergio, de estar en una mesa con la familia y todo pasaba eso, en una mesa y en un mismo espacio. Entonces, de ahí sale la Bueno, idea. queríamos hacer sobre todo una experiencia que la gente viviera, primero que el comensal fuera partícipe, que el comensal, la sala y la cocina fueran un solo equipo y que fuera una experiencia inmersiva para todos. Ahí somos mucha gente trabajando, estamos un equipo de casi 50 personas, para 45 o 50 clientes también, y todos estamos en el mismo espacio. En el centro hay cocinas y alrededor hay cocinas, que luego explicaremos. Vale. Esta es una foto que se ve mucho mejor lo que es la sala, que ya veis que está las cocinas en el centro, la gente alrededor, pero es que alrededor todavía hay más cocinas. En total hay 9 cocinas y luego hablaremos de las partidas. Exactamente. Aquí es cuando ya está en funcionamiento, que veis que está el comensal y todos los cocineros están en el centro. En realidad no es ni más ni menos que el espacio donde cocinábamos con nuestra abuela, que era una mesa y la cocina, pero después de muchos años, de mucha experiencia y de haber entre los dos adquirido conocimientos separados para unirnos después en un mismo proyecto, que es este de aquí. Yo creo que hasta llegar aquí, hasta llegar a este proyecto, hemos tenido que tirar muchísimo de ingenio, ¿no? Porque era un proyecto realmente, económicamente hablando, caro y entonces tuvimos que hacer muchas cosas o hacer cosas paralelas para poder llegar aquí. Pero eso tú luego lo comentas. Sí, luego ya lo comentaremos. Vale. Al final era conseguir el dinero para poder hacer este sueño realidad, ser libres, pero mirar no a la inmediatez, sino al horizonte. Este es un proyecto que tiene muy largo recorrido y luego entenderéis por qué. Yo pondría un vídeo para que os pongáis en situación un poco y después seguimos comentando el por qué el proyecto, estamos aquí, exacto, que es un proyecto por dentro. de sostenibilidad. Vamos a ver ese vídeo. Música.
Bien, Perfecto, súper. Gracias. simplemente es para situarse en el espacio. Nosotros hicimos, esto me parece muy interesante, porque lo que hicimos fue una cocina con, ahora mismo hay 9 cocinas diferentes. Y os vamos a explicar por qué, porque tiene mucho recorrido. Explícalo con esto, Javi. Era poder crecer. Mira, este es el plano. Os lo voy a explicar porque es un poco complejo de entender. Veis que hay Dale muchos... con el Javi. No lo toques. No me toques el mando, ¿eh? Cuidado. Y os lo voy a explicar y lo vais a entender mejor. ¿Por qué 9 cocinas? Hay 9 cocinas con 12 equipos diferentes. Equipos que uno es la cocina de las carnes y las aves, la cocina de los pescados y mariscos, la pastelería y el pan, el cuarto frío, la cocina solo de fondos, para trabajar los fondos, ya que a nosotros nos gusta mucho la cocina de cuchara, seguramente por el recuerdo. I+D y aula de formación. Teníamos claro también que tenía que haber un aula de formación porque la formación es algo importantísimo para ir todos a una, para que no haya nervios, para que haya mucho orden, para que no hayan gritos. Se ha dejado aperitivos y ahora estamos montando 2 más, una de hierbas que queremos hacer y otra de verduras. O sea, el espacio tiene un 70% de espacio dedicado a cocina y un 30% para clientes, lo cual nos da, sobre todo en el tema de cocina, y está pensado para eso. Exacto. También se pensó en un tema... Bueno, cuando nosotros empezamos el proyecto, eso sí también hay que decirlo, pensamos entre Javier y yo, ¿cómo será el restaurante del futuro? Y entonces, como lo hicimos nosotros, Javier y yo hicimos los planos, los tiempos, los movimientos y tiramos sostenible. Esta parte era mía, ¿eh? Así. Aquí lo que decíamos es que pensamos un poco hicimos una apuesta muy grande por el aire. Hay una bomba de aire enorme, que parece que eso sea de la NASA, y entonces recicla el 99% el aire constantemente. Eso en la época de COVID vino muy bien. Claro, pero no lo sabíamos, eso fue antes de la pandemia, o sea que realmente nos ayudó muchísimo. También pues, hay un proyecto de consumo de agua importante pues, para no desperdiciar. El tema de la iluminación también está diseñada con domótica y LEDs y aprovechar, en este caso tenemos la oportunidad de aprovecharnos de la luz natural cuando hay. Y luego el tema del reciclado, que solo voy a decir que hay un cuarto que está muy bien estructurado para el tema del reciclado, que después hablaremos por qué y para qué sirve. Vale, pásale ahí la... ¿Con cuál lo pasas? Con el verde. Vale. Bueno, hemos puesto paneles solares simplemente pues para abaratar. Ya sabemos que la energía últimamente está por las nubes, mejor dicho. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, pues ha sido eficiencia energética, pues con el tema de, Javier decía, de los LEDs de bajo consumo y con una serie de medidas que lo que intentamos es pues ahorrar en energía. Ya, puedes pasar, Bien. Javi. Luego, un tema de... Uy, Sí, no sí, me es aquí, salió. es aquí. Sí. Voy yo. Luego también pues tenemos unas encimeras que son de porcelana, se llama inducción invisible y lo que hace es simplemente calentar en el interior de la olla, por eso lleva estos tacos, y lo que hacemos también es que no desperdiciamos energía, sino que la concentramos en el interior. Es otro ahorro de energético. Bueno, un que se ahorro puso. importante es inducción por ondas. Entonces, no hemos podido calcular todavía el consumo, pero es altísimo. Lo que te ahorras de una placa convencional. Después, aquí ahora estamos explicando acciones que hacemos que ojalá a alguien de vosotros os sirva para aplicarlo en vuestros negocios o en los futuros negocios o en la vida, ¿no? Porque también se puede aplicar en casa. Bien, movilidad. Nosotros hay un tema que intentamos movernos mucho. Sergio y yo vamos a trabajar en bicicleta. Hay unos
hay unos 20 de ida y 20 de vuelta más o menos, y vamos por la montaña. Eso nos da oportunidad a coger hierbas, flores, a empezar de otra manera el trabajo, ¿no? Tenemos esta suerte, estando dentro de Barcelona, y fomentamos muchísimo el tema al equipo, el tema del deporte. O de cómo llegar al restaurante. Pues exactamente. El ejercicio. Y dar facilidades a la gente para hacer eso que nos gusta tanto a nosotros, ¿no? El deporte, fomentar el deporte y la movilidad. En este caso, hemos hecho un pacto para movernos con coches híbridos. O para las compras y todo eso, pues bueno, pues se hacen de la manera más sostenible posible. Vale. Que bueno, que eso es bastante difícil, pero... Hay, dentro de los 40 y 50 que seremos dentro de cocina, fuera hay más gente trabajando. Está el departamento de contabilidad, que lo tenemos fuera. Está Saya, que son unas personas que llevamos muchísimos años trabajando con ellos, y ellos nos ayudan desde fuera. Alguien que no esté el día a día, porque cocina, ya sabéis lo que son las cocinas. Las cocinas son locomotoras que vamos muy concentrados, que hay muchísima información y que no te deja ver a veces el horizonte, ¿no? Lo que hay detrás. Esta empresa nos ayuda pues al tema de reciclado, sostenibilidad, sí, de controles de seguridad alimentaria, de protocolos, de protocolos de residuos, que es un mundo increíble y que cuando trabajan 25 o 30 cocineros es muy difícil de gestionar, súper difícil, y estas personas nos hacen formación, formación y formación, porque es muy importante para que no sea un decirlo, sino que es una realidad, que está ahí, que se hace, ¿no? Enfrente de la nave, enfrente del restaurante, tenemos un parque de estos que en Barcelona ahora están tan de moda. Entonces, en ese parque hay los vecinos que cultivan hierbas, plantas, flores, verduras. Y entonces nosotros tenemos esta máquina que lo que hacemos es meter todos los residuos orgánicos, sacamos un compost de esa máquina. De alta calidad, de altísima calidad. Un abono, se lo damos a ellos, ellos nos cultivan algunas de las hierbas que podemos gastar en el restaurante y así fomentamos también un poco la relación con la vecindad, con los vecinos, y una vez cada 2 meses pues hacemos una comida popular entre todos. Bueno, es una manera de retroalimentarse dentro de la ciudad y traer ese poquito de naturaleza que se puede traer. Bueno, la verdad es que es mágico lo que dice Sergio, porque hemos creado ahí un ambiente en el barrio que ya se ha convertido en una amistad con todo el barrio, con todos los vecinos. Y bueno, el tema de los tejidos ecológicos, también con este otro equipo externo que tenemos de cocina y con el reciclado, gran parte de lo que normalmente se tira a la basura lo guardamos y lo llevamos a una fábrica que nos hacen ropa de cocina. Ahora estamos con la mantelería y queremos llegar a la ropa de sala, ¿no? Nos gustaría que fuera el 100%, pero bueno, es un camino que hemos empezado que no es fácil y que estamos en él. Es un proyecto que además ayuda a mucha gente de exclusión social y bueno, que es una cosa que queremos mucho, que ayuda al planeta, que ayuda al tema de los residuos y luego que es muy cómoda, que está muy bien. Bueno, es mucha información, pero son inputs, son detalles. Luego resumiremos todo esto, el porqué de todo esto, ¿no? Que es lo importante, que es el restaurante y es el alma, ¿no? Además está cogiendo unas dimensiones preciosas. Bueno, hemos puesto también queríamos retirar un poco o dejar de utilizar tantos químicos, pues hemos hecho el agua con ozono, es un desinfectante natural, no necesitas jabones, sirve también para los lavavajillas, para limpiar el suelo, las encimeras, absolutamente todo, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, es simplemente un detalle. Es un ahorro muy grande primero, de dinero y luego que se trabaja en un ambiente mucho más
más limpio, como más puro. Y decimos, estos son cosas que se pueden coger, pero que es verdad, como decía Sergio, todo está pensado para lo que veremos después. Venga, lo tuyo. Eliminamos el papel y utilizamos en este caso tecnología. Dentro del restaurante hay mucha tecnología, pero no la ves. No queríamos que fuera ni... Es una tecnología que lo que nos ayuda es a organización. Entonces, lo que sí que tenemos, no hay papel, lo único que te llevas es una carta muy pequeña de recuerdo. Bueno, en los baños sí hay, ¿eh? Bueno, sí. Y entonces lo que tenemos todos son pantallas y estamos conectados todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que pasa en cada momento. En ese sentido hicimos una organización muy importante porque nosotros nos hemos dado cuenta, a base de haber trabajado en grandes casas de Europa, 3 estrellas, que habían cosas que eran fascinantes y otras que no nos gustaban. Y era un poco la tensión que había en la cocina, el desgaste, el estrés. Entonces nosotros pensamos, ostras, nos quedamos con lo bueno, pero lo malo, vamos a ver cómo lo podíamos adaptar a este proyecto. Es un sitio donde hay rigor, hay disciplina, pero hay muy buen ambiente, no hay gritos, no hay ese estrés que nosotros hemos vivido, porque nosotros pensamos más en dar al equipo las herramientas que necesita para que esté feliz, para que esté bien, para que estemos todos bien y para que eso tenga un fin más feliz, ¿no? Para todos. Vamos a llegar aquí al tema, al kit de la cuestión, que es donde nosotros nos sentimos más cómodos, hablando de producto. Hablando de producto y hablando de productor. Evidentemente intentamos comprar en el origen, que es la mejor manera, ¿no?, para conseguir el mejor producto y también para poder pagarle un poco más a ese proveedor y quitar esos intermediarios que a veces pues, no facilitan el mismo producto ni la misma calidad, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, ya os digo, pues entre animales, luego las hierbas, las flores, el tema del pescado, o sea, buscamos todo que sea evidentemente de primerísima calidad y vamos a hablar de qué tipo de cocina hacen estos dos chavales. Para nosotros es una apuesta fundamental. Como veréis, las temporadas, el producto ¿ves por partes, y la Javi, calidad. que hay más? Y dentro de ese conjunto, lo que vamos a buscar siempre es el sabor. Y si encaja con la belleza, pues oye, mejor. Sí, bueno, pero sobre todo si se define de alguna manera nuestra cocina, sí es el sabor. Evidentemente estamos en contacto, esta era tuya, pero si quieres la digo yo. No, bueno, dilo tú, va. Bueno, pues estamos muy en contacto con la naturaleza, por eso explicábamos lo del tema de la bici, también porque nos desestresa y también porque nos encanta introducir la naturaleza con significado dentro de la cocina. Y bueno, pues si es primavera, si es verano, si es otoño, y si es invierno, ya es invierno y nos vamos hacia muy abajo. Vale. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Siempre utilizamos el producto de temporada, nos regimos única y básicamente de lo que va llegando. Imposible tener un calendario con los cambios que hay de temperatura, ¿no? A veces llega el producto, a veces no llega, a veces llega otro y nos vamos adaptando según el producto. Aquí vamos a hablar de nuestra querida ciudad de Barcelona. Está atrapada entre el mar y la montaña. Tenemos una tradición medieval, históricamente riquísima a nivel de gastronomía, súper rica. La ciudad es maravillosa y como siempre pues hacemos estos guiños a esta nuestra ciudad que queremos un montón. Esto es un calamar curado con consomé de ave y caviar. Parece muy sencillo, pero luego en boca es muy complejo y muy interesante. Pero ¿de dónde viene? Viene de recuerdos de la infancia. Nuestra abuela nos hacía mucho mar y montaña, que es una cultura... Sí, aunque no era de su tierra porque era del sur, pero muy bueno, grande. lo hacía. Si algo tenemos es que trabajamos mucho con la memoria desde el espacio, que lo hemos creado por dónde vivíamos y cómo vivíamos,
a nuestra cocina. ¿Tú has puesto tiempo o algo o no? No, ¿Cuánto pero tiempo vamos llevamos? bien. No, Estamos vamos bien, ¿no? vamos Vale. bien. Bueno, vamos a ir con esta también. ¿Por qué este plato? Bueno, este plato, nuestro padre tiene pues vive en un pueblecito cerca de pasa frontera de Cataluña, en Zaragoza. Tiene una casa allí enfrente del río Ebro y cultiva unas cebollas de Fuentes de Ebro que las probamos un día con denominación de origen. Las probamos un día y dijimos, wow, pero ¿qué es esto? Qué dulce, qué bueno. Vamos a hacer un homenaje. Esto es una crema de cebolla de Fuentes de Ebro con un pan de queso suave y luego trufa y encurtidos. La cocción, algunos. Y esta es 20, 21, 22 horas. Pues entonces todo es mucho mejor. Todo esto viene de eso, ya decimos que a veces no te tienes que ir muy lejos, sino de ver de dónde vienes, de estudiarlo, de verlo y luego intentar plasmarlo. En nuestro caso viene de eso. Y teníamos muy claro que y ha costado mucho, nada es fácil, eso lo sabemos todos, que llegaríamos a tener este restaurante. Hemos tardado mucho tiempo en conseguirlo y queremos que llegue lo más lejos posible. Evidentemente, haciendo crecer también a los equipos, pues es parte fundamental de Cocina Hermanos Torres. Y bueno, la verdad es que es la primera vez que maravilloso, se ve un montón de gente joven, de estudiantes con ganas y bueno, pues estamos aquí para aportar y amenazamos con volver. Y volveremos, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Efendim Gastromasa sahnesinde şimdi Midunu markasının arkasındaki başarılı şef Accra Ganalı Selassie Atadika'yı ağırlayacağız. Şef, kültür, toplum ve mutfağın çevre, sürdürülebilirlik ve ekonomiyle kesiştiği mutfak mirasını Afrika'nın yerel, mevsimlik ve az kullanılan malzemeleriyle bir araya getirerek mutfağında harikalar yaratıyor. Atadika, Afrika'nın lezzetlerini ve özünü öne çıkarmak için Gana kakao ve çikolatasını baz olarak kullanıyor. Şef ayrıca kıtanın mutfak mirasını belgelemek ve korumak için hayata geçen Midunu Enstitüsü'nün de kurucusu. 2019 Basque Culinary World Award finalisti, Best Chef Awards 2020-2021 listesinde ilk 100'de ve 2021 Afrika Lalist New Destination Champion Awards'un da sahibi. Alkışlarınızla Selassie Atadika geliyor. Good afternoon. I hope everyone's good. I know it's the afternoon. Thank you for the energy. I'm going to be talking about rice called Charleston. So what you see, this is a rice field in northern Senegal. It's owned by a smallhold farmer, so his family has about 9 hectares of land that they're cultivating. And I found them as I was driving, looking to understand what the situation with rice is. And as you can see, there are lots of birds flying around. And the land is vast, and most of the rice cultivation is done manually, by hand. And as I approached the rice field, I saw this young man walking through the field with an empty jerry can or oil can. And he was just banging and banging and banging on the drum and making noise. So I followed him, and I started asking him what he was doing. He said that he was spending the day shooing away the birds. And so I asked him, how long are you going to continue to do this? He said, well, the rice will be ready in 3 weeks. So
he's going to have to be in the fields shooing away the birds from the rice for the next 3 weeks to make sure that they don't lose a lot of harvest due to the birds. So that's how I started really understanding some of the challenges and complexities about rice. So we'll hear a little bit more about jollof, but jollof is a dish that comes from West Africa, and right now there's a lot of conversations about this rice, and so I wanted to delve into that. So I was born in Ghana, and my family moved to the US when I was young, and being one of the only Africans in my school, my sister and I used to get a lot of questions asked of us. People were always asking us lots of different things, but one of the questions I remember getting asked quite a lot was, what did you eat when you were in Ghana? And I would tell them about the beautiful cuisines that we would have. I told them about some of the dishes that we would make from plantain, like kelewele, which is a dish of ripe plantain cut into small pieces with spices, local spices and ginger and chili, and it's fried until it's nice and crispy on the outside but still warm inside. There are dishes like tatali, other ones like kaklo, all made from plantain. From cassava, we had fufu, yake, gari, all of which I would tell them about. So imagine my shock when I came back to Ghana 30 years later to find everybody eating rice. I was a little confused because we had such a very diverse diet, but all of a sudden everything had become riceified. Riceified is a word I've come up with, which just basically talks about how rice has taken over and people are eating for convenience. And I was confused because when we talk about foodways are the ways in which economic, social, and political practices lead us to understand how we consume and use food. So for rice, for example, at a national level, Ghana has natural rice areas in the northern part of the country, as well as in the Volta region, which don't need irrigation, but we also have rice fields in the south. And the rice fields in the south are actually irrigation, and that was done through Ghana's relationship with Russia and China at a certain moment in time in our history. I knew that traditionally we only ate rice for holidays and special occasions like birthdays, so I couldn't quite understand why rice was still such a major player. I knew that it had to be dried, and then because it would require processing, sometimes they would parboil the rice so that it wouldn't break while it was being processed. And I soon realized that because rice was not readily available and it was quite expensive, we ate it only for special occasions. But why is everybody eating rice? I kept asking. So these are some of the dishes that I started seeing all over town, jollof rice being the main one. And I started asking questions. It turns out that in the early 80s, Ghana had to go through an IMF and World Bank restructuring. And while this restructuring was going on, it allowed for liberalization of the economy, which meant cheap imports were being flooded into the country. And those cheap imports that were being flooded at the market meant that a lot of other foods became less desirous. But it also meant that the local rice farmers could not compete with this. And the US actually had campaigns where they brought in aprons, they brought in assistants to provide to the street food vendors so that they would promote this rice that they had flooded the market with. So it wasn't really a fair fight. I started thinking, how do we change this? How do we change the way people eat? And I came up with a 3-step plan. The first one was to do research to understand what the bottlenecks were. The second was to create demand, to make people want to eat rice. And then the third was to create a space where we could produce rice. So I started collaborating with a few friends. We started traveling to understand, as you saw, in Ghana, we used these catapults with stones to actually pick off the birds. So that was one part of the problem that we saw. We also realized that the rice that we had was Asian rice. It was not African rice. It turns out that Asian rice has a higher yield
So the government was doing research and having this rice available for local farmers. And so the local farmers did not even have access to rice seeds from Africa. So I joined together with a friend of mine, and we contacted the seed bank in Norway and managed to get these seeds brought. So for the first time, we're growing indigenous African strains of rice, it out to see how well they're doing, which varieties will work, which varieties taste good, so that we can start understanding how to put it back into the market. We started looking at creating demand. We created a park. This is a children's park, and together with an architect, Mei Ling Loco, we built actually in a flood zone in this park and planted rice so that children could see what it takes to grow rice, so the labor involved in rice would become more evident and clear for everybody. I also collaborate with an artist. So this is a cartoon that's done by a collaborator, friend of mine, Bright Akuya. And jollof is a dish that originated from Senegal, Gambia, and migrated through West Africa. So currently, there's something called the Jollof Wars, where Ghana and Nigeria mostly are fighting about this rice. Who does it belong to, and whose tastes better? And so we wanted to really highlight the battle and the struggle, because the rice is actually from Asia, the chicken is coming from Asia, but the president of Ghana in front, the Nigerian president, who at the time was sick, is holding his IV. And we had the president of Senegal fighting over this one plate of rice. But in reality, who's winning? China, because the rice and the chicken is coming from China. So he's walking away with the continent. So this is something that he came up with after our conversations. So it's important to look at, when we're talking about food and food systems change, sustainability, biodiversity, how do we collaborate with people across and beyond the food space? He went on to do this other image. And this one is actually, again, Ghana trying to be the winner. On the plate, you will see a lot of flags. The flags represent the countries where the ingredients come from. So we're talking about a national dish that Ghana is trying to win. However, the rice is coming from China, the chicken coming from Brazil, the Netherlands bringing in some of the carrots. We've got salad cream from the UK. And, well, we have some people fighting in the background, so you'll understand, depending on when he did the image, what was happening around the world at that time. So it's great to have images like this, which allows people to start thinking and questioning how and why they eat what they eat. We also started working on supporting the supply. Through the research that we did, we managed to find 2,000 female farmers that were growing rice in the Volta region. And these women don't have access to the African varieties. So we're currently doing work to see how best to provide these seeds to them, while also making sure that we have the market that would support them. So as of right now, they still require some additional equipment to be able to process and harvest all of this. But this is actually in Hohoe region, in Ghana's Volta region. And it's a beautiful space for the rice to grow. They have both low-lying rice, but they also have rice that grows in the highlands, in the hills. So that's it. I just would say that in terms of creating the change we want to see in the biodiversity, we need to make sure that we understand what the challenges are, what the problems are, as well as looking at creating a supply and demand. When people want something, that allows us to make that change. So I think it's just important for all of us to understand where we sit and how we can continue to contribute to that. Thank you.
Efendim sahne arkasında hummalı çalışmalar devam ediyor. Şeflerimiz hazır. Şimdi sıradaki şefimiz matematiksel modellemelerle ortaya çıkardığı özgün tasarımları 3 boyutlu yazıcı yardımıyla silikon kalıplara yansıtan Şef Dinara Kasko. Alayım onu da. Teşekkür ederim. Filozofya ismiyle açılan konsept pastanenin marka şefliğini üstlenen Kasko, tariflerine Türk damak zevkine uygun olacak şekilde yeni tatlar eklemeyi planlıyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Nefis lezzetlerini İstanbul'daki hayranlarının beğenisine sunmak üzere birazdan sahnede bizimle birlikte olacak. Alkışlarınızla Şef Dinara Kasko geliyor. Thank you. Hello, everyone. I'm very happy to be here. It's a big honor for me. So, I work in the pastry industry, but I would like to tell that I'm not like a pastry chef. I like to say that I am pastry designer because I work especially in design. I'm a professional designer and architect. I used to be an architect, but then in 2012, I discovered pastry. And started to learn, and then using my architectural knowledges, I started baking and making my molds, and today I have a small presentation. Can you please turn it on? Video presentation about my molds. So basically, I'm from Ukraine, but as I lost, unfortunately, my studio this year, I currently live in the UK, and I'm continue working. Right now, I'm working mostly with silicon molds. So I'm working with 3D printing. And we'll show you what I have here. So I have a few steps to create your own design and own cakes. I make 3D models, then I print them using 3D printers, then I cast silicon molds. If we have a video, I can show you how I do it. So I cast silicon molds. These are handmade molds. And then we order at the factory-made molds. And to be honest, when I started like 10 years ago, I didn't expect even to stay here or to do something like this. But I was very, very passionate, and I really liked eating sweets. That's why I started baking. And my story is about what you can do if you are very passionate and you really want to do something interesting. So, for example, this was the project for a Ukrainian museum. You can see here I have this 3D printing machine. I have right now 4. And basically, the printing was around 2 or 3 days, but you saw only 10 seconds. Then we make these plastic molds. I made it myself. I am not very big professional right now in 3D modeling, so I have some team and they are helping me. Then I make silicon mold, and then you can put inside anything you want. Here I had mousse cake with mint and strawberry. But using this mold, you can freeze, I don't know, even soup or some puree or something else. So it's totally up to you. And my main idea, what I want to tell today, that I try to do, like I have 2 main ideas. The first one, that my cakes, they don't look like normal traditional cakes. So every time when our customers see my cakes, they don't understand what is it. So it's something edible or not. So for me, it looks like some design objects. And in my opinion, it's also possible to do such cakes because pastry industry and culinary industry is such huge, and I like to make these experiments and surprise people. So this is very attractive something. People don't understand what is it, but when you cut and you have different textures inside, and it's very fluffy, very tender, and it's surprise number 2. And at the same time, they don't look like edible something, so you can play with colors, with textures, it's totally up to you. But for example, for me, it's not necessary to put inside, for example, strawberry cake doesn't need to be red, so you can cover with any colors, and this is my idea, so we do some strange design objects and surprise people.
And second idea, like when I started to make these cakes in 2016, people started to ask me, like, can we buy your molds? I didn't think about it, so I never thought, like, I never planned to sell silicone molds, but people were asking me so much. So I started little by little to make handmade molds, like you saw on the video. So we have just liquid silicone, and everyone can do the same. So you buy just food-grade silicone, you make your plastic shape, and you can make anything you want. But of course, it has to be stable, so it has to have like flat surface. So you need to put something inside. The idea, by the way, here was to put like a carpet. It was Ideal City, like Italian Ideal City. I tried to repeat the shape. It was exhibition about architectural and something else last year. So here you will see a lot of different videos, a lot of my projects. So you cast the silicone mold, and then you put anything you want inside. And my second idea, before I'm going to cook, my second idea was when I sell these molds, when people get these molds, you can do your art. So you can play with colors, you can add some decoration, you can be a star in your city, in your country, because when I sell molds and when our customers buy these molds, they don't know me at all. So they will know you, and in this case, I'm happy that I can help my customers to sell more, I don't know, to make their own business or to touch this piece of art. And in this case, like, I like that I help someone to do something beautiful. And for me, it's important to make some attractive things. And it was a cloud cake, so this cake made me famous in 2016. And I had a contract with some huge Italian company, and they sold this mold around the world. But after I decided to do my own brand, it's not easy because I'm a very young entrepreneur, but I still try to keep it like a hobby and surprise myself, and every time do something interesting, especially for me. It was Ruby cake. I made it for Ruby chocolate lunch. Maybe you saw this pink chocolate. It was a presentation in Shanghai. It was very challenging because there was a lot of different pieces, and I created special molds to inside filling, and I couldn't change position, so it was just like, I don't know, one of the my hardest projects. And printing was 1.5 months. We printed with 2 plastic types. We printed, melted in water. I like challenges. So as you can see, to make mousse cakes, you always need to have mousse inside the cake. And here, I'm here, by the way, to show how to make mousse cakes. It's just short presentation, because usually it takes me around 2 hours from start till finish. And if I have some idea, it takes me around 1 month to make real cake, for example. And if you want to make it like a production, let's say order such models at the factory abroad, so it takes around 6 months from the idea till you can touch the mold. So as you can see here, I hope you can see, no? I have here chocolate emulsion, so it's crème anglaise with chocolate, with gelatin, and here I have whipped cream. For mousse cakes, you always need to have something whipped. Whipped cream, whipped egg whites, whipped something else, but we need to add some air. And we are going to mix it together right now, and I will have ready mousse. In general, I sell molds, and also I teach how to make these cakes. And you can put my recipe to any molds, and from the other side, you can put to my molds anything, like any recipe also. So we are mixing. This is cherry cake. The modeling was quite interesting because you can imagine we created something like invisible box and put inside real, like 3D modeled cherries.
And we are going to make right now small cherry cakes. Okay, that cake I made with milling machine, maybe you know. So I made sheets from chocolate, and then we cut different shapes. I put them all together, and it was collaboration with American artist. So he sent me design, and I made it like a cake. I usually use piping bag because it's better to pipe, but it depends. I'm going to assemble right now 2 cakes. Process is always the same, just mousse and some frozen layers that you dip inside. We had 4 options of that cake. Next cake is collaboration with Spanish pastry world champion Jordi Bordas. I made a few molds for him. So it was Ferra. I saw the video of Ferra liquid, and it's so it amazed me. So I decided to make it like a cake. But it looks strange. So. Okay, so here I have mousse. I pour mousse inside the mold. Also, I have some tip. I don't know if there is someone who is working with mousse cakes. If you make very stable mousse and you can't pour inside stable solid mousse, it's better to melt it a bit in the microwave, just the minimum power. Otherwise, you will have bubbles. So to make perfect shape, you need to have mousse everywhere. It has to be everywhere. And also, the idea as this event is about sustainability, what I can say that my idea also, when you use my molds, or I don't know, it can be with other molds, but when you use my molds, you don't need to add any decoration because mold is itself like a design object. So you don't need anything to add, and you save your time. And the customers will be, for many of them, it will be enough. But of course, there are right now a lot of pastry chefs, and they add a lot of different things on the top, so they decorate it. I personally do not decorate because my main idea is just to create something and give to public, and they will do everything. So my mousse is ready, and now I have frozen parts. Usually I use around 4 or 5 layers inside each cake. I like to have something crunchy. Then I always have some sponge. We have to choose something, and it can be crémeux, confit, compote, caramel, or any other layers. Okay, so it's not very frozen, so this is the layer, and we just need to dip it inside. Oh, I think it's not enough. Mousse, let me add a bit more. You have some frost, because this frost, it's not good for mousse cakes. Okay, I will add a bit more mousse.
Okay, so let's say we made a lot of such cakes, and then we have to put it to fridge or to freezer. We have to freeze them. So I freeze always all my cakes, and to make such like any mousse cakes, you have to freeze them, and you have to glaze them. But we are not going to wait until they are frozen because we prepared some frozen cakes in advance. So, for example, we'll check here. Okay, so they are not enough frozen. So to have perfect shape, you have to unmold cake directly from the freezer. As they were staying here around 7 minutes, they will not work. So I will show you the process, but it's impossible. It's like, I don't know, overburned caramel, so this is the same problem. They have to be very, very frozen. So we are unmolding. Okay, so it's not so bad. Yeah, it looks like this. And now we need to cover cakes with glazing. We always need to cover our cakes with something, otherwise they will dry. So to protect this humidity inside our cakes, we always cover it with something. I will do 2. So as you can see, the idea was to make these cherries. So these are like cherries models, but small. And in general, I do not have any borders, so I can do something very big. We can use 3D modeling for chocolate making, for something else. The border is only time and possibility, because you can't do anything you want. You have to concentrate on something. So we have here our cakes, and I will show you final touch. Here I have neutral glaze. Maybe you saw it on my video previously. So neutral glaze, it's just water with gelin agent and with colorant and sugar. So it's like syrup, but it's sticky. And I use always a spray gun and compressor here. It's very useful for all pastry shops, so for glazing and chocolate spraying. Okay, so now I just need to spray. But guys, if you decide to make a spray inside your production, you need to think about ventilation system. Otherwise, like, it's impossible to breathe normally. It's difficult. And also glazing, it's not difficult, but you have to find good ingredients because there are a lot of issues with glazing about temperature, about ingredients, about everything. So correct ingredients will give you this good texture. So they will be shiny and smooth. Okay, so I had also plates for presentation somewhere. We'll try to find. There was plates for me. Ah, yes. Here. Also, there are different options if you want to work with spray gun. There are options with simpler one, plastic one, because not everyone can allow to have compressor, especially if you work, let's say, at home and you don't have big mass production. And you can also use chocolate spraying. It's easier, but to be honest, such glaze is very, very attractive for all customers
they want to touch, and a lot of them don't believe that it's like you can eat it. They think that they are like something wrong with them. Inside I have a cherry recipe. So there is a cherry compote with cherry cream, with dark chocolate. And we have here chocolate sticks made of chocolate. We put them inside. But usually it's better to put them when mousse is a bit not so frozen, because when it's frozen, they don't want to stay inside. So such cakes you can keep at the display in the pastry shop maximum 3 days. But I suggest you, if you are going to do something similar, I suggest you to keep 1-2 days maximum, because they will dry. So the trick with mousse cakes is that when you put them into the silicone mold, so you can keep them in freezer around 1 month. And then when you want to sell, like when your customer, when you have orders, when you have orders, you can just unmold it and glaze it, and that's all, and give to your customer. And at the same time, you also can keep glazed and already sprayed cakes, but there are some, like, you have to make a test, because there are different equipment, different fridges, freezers, and a lot of different things. So basically right now, as I told, I live in the UK, so I do different videos, and my main goal is to inspire people. And I would like to say at the end that I was born in a very small city in the Kharkiv region, like in the middle of nowhere. Nobody knew me, but then I really worked hard. I tried to do something special, something creative, and now I'm here, but I never expected to be popular or to teach how to make pastry. But I work hard, and I had some dreams, and I was very passionate. And every time when I tell about my story, I try to tell that everything is possible. The border and everything that you can think about is only about your head. So nobody told you that you can't do it. And in general, you can do anything you want. It depends on just your possibilities and your wish. And right now, I'm a branch chef of a few restaurants, and one is in Istanbul. The region is Nişantaşı. I can't remember always. So you are more than welcome. The name is Philosophia Pastry, and you can come and try my cakes, or you can just have this pastry journey together with me, because my idea is to tell that pastry really can be an art, that pastry chefs and culinary chefs and all people, we are making some art, and through my story, I tell ordinary people that everyone can do an art, and we really do an art, and we work a lot on this. It's not only about tiramisu or cheesecake, but we really can create something unexpected, and that's all. Thank you. Efendim, Gastromasa ana sahnede. Sırada şimdi Şef Anthony Louis Aduriz var. Yarım alkış sevmiyorum, alayım ben o alkışı. Çok güzel geliyor burada, enerji veriyor. 1998 yılında yarattığı Mugarit markasıyla Anthony Louis Aduriz, gastronomi dünyasının en önemli figürlerinden biri haline geldi. İspanya'da aldığı sayısız ödülün yanı sıra 2 Michelin yıldızına layık görülen Aduriz, geçen yıl The Best Chef Awards listesinde 3. sırada yer aldı.
The World's 50 Best Restaurants listesinde 14. sırada yer alan restoranı Mugaritz'in hikayesini, Bay Aduriz'in yeni projesini biraz sonra kendisinden dinleyeceğiz ama sahnede kendisine Mugaritz'in Head of Sommelier'si Bayan Hemin Son da eşlik edecek. Şimdi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Anthony Luis Aduriz ve Hemin Son geliyor. Teşekkür. Teşekkür. Bueno, los primeros segundos permitirme que sean para agradecer poder venir un año más, a poder hablar de uno de nuestros proyectos, agradecer a Godmen, a toda la gente de Turquía, de Estambul, que realmente se porta maravillosamente bien con nosotros y que no tengáis la menor duda que pase lo que pase, todos los que estamos aquí, que venimos de fuera, somos embajadores de todo lo que tenéis. Dicho esto, se me pone cara de malo. Dicho esto, quería reflexionar con vosotros sobre el término sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad, en este encuentro es el eje central de todas las ponencias, y estaba reflexionando que el mundo no puede ser sostenible sin generosidad. Yo creo que es uno de los ejes que tienen que sujetar ese término en un mundo donde ya ahora mismo somos 8.000 millones de personas, a las que se van a sumar los comensales que en el futuro demandarán lugares donde comer y algo dentro de lo que son los platos. Pero quería hablar de esto porque el proyecto que os vamos a presentar es a petición de Godmen, ¿no? Godmen nos dijo, mira, quiero que nos habléis de esto último que habéis hecho, que se llama VII, y que es un proyecto de vinos, de cómo gestionamos la parte líquida en Mugaritz, y que, como todo en esta vida, es producto de un proceso largo, complejo, de muchos años, pero que tiene que ver con ese concepto de sostenibilidad. Y os voy a explicar por qué. Mugaritz es un proyecto que este año que viene cumple 25 años. Llevamos 25 años haciendo creatividad en la cocina, haciendo creatividad en la sala, y dejábamos un poco de lado algo que dábamos por hecho, por supuesto, por construido, por inamovible, o simplemente por pereza no lo abordábamos, que era el tema de la bodega. Hasta que un día nos dimos cuenta de que era insostenible y que realmente teníamos un problema serio y que no se ajustaba a lo que nosotros queríamos ser. Yo creo que no hay nada más insostenible en esta vida que querer ser lo que uno siente de corazón que no es. Y esto deberíamos de hacer una reflexión también, los restaurantes y la alta cocina, porque muchas veces vamos, casi siempre, en algunos casos, se va a rebufo de las opiniones de terceros, de las calificaciones de otros, de los modelos que triunfan, que de alguna manera te arrastran a ti y te llevan a hacer cosas que quizá no quisieras hacer. Y en esas dinámicas estaba la reflexión sobre la bodega, ¿no? No tenía mucho sentido que en un proyecto donde no hay carta, en un proyecto donde quitamos el pan, desdibujamos lo que eran los pases, el orden de los pases natural, donde la propia forma de etiquetar lo que son los platos no es convencional, no tenía mucho sentido que nosotros no hiciéramos un trabajo realmente de repensarnos y básicamente algo tan simple como llegar a la conclusión de algo tan simple como, en realidad, ¿qué buscamos nosotros, no? ¿Un restaurante que no tiene carta de comida tiene que tener carta de vinos? Dijimos, no, no tiene que tener. Entonces, bueno, sobre esa idea empezamos a reflexionar. Y es verdad que todo esto responde a varias cosas, ¿no? La primera, que nosotros a lo largo de estos 25 años hemos tenido muchos sumilleres, muchos jefes de sumillería. Gente que ha pasado, que ha estado 5 años, ha estado 3 años, ha estado 4 años. Gente que de alguna forma deja su impronta en la bodega. Y la reflexión era, igual Mugaritz tiene que tener una impronta propia, que esté inspirada o que esté apoyada por profesionales, pero que de alguna forma cuando estos profesionales se van, que no nos dejen una bodega llena de vinos a su estilo y a su gusto,
Quizá deberíamos de pensar en grande. Segundo, si a la gente le pedimos que nos cedan sus platos como un lienzo en blanco, ¿por qué no pedirles que nos presten sus copas y que nosotros también se las vamos a llenar con creatividad? Y tercera, nosotros no podíamos, tampoco nos sentíamos cómodos y no podíamos tener un inmovilizado enorme de cientos de miles de euros en vinos porque no nos sentíamos propios. Nosotros el dinero nos lo gastamos en comprar tiempo. Nosotros no queríamos gastarnos el dinero en comprar vinos, que está muy bien que la gente lo haga, pero nosotros no podemos competir con gente con la que no podemos competir. Es decir, hay grandes bodegas, no solamente en España, hay grandes bodegas en el mundo de personas realmente amantes del vino que han ido haciendo colecciones que son maravillosas, muchos de ellos son amigos nuestros, algunos de ellos están aquí, y es muy respetable, pero nosotros no era nuestra batalla. Nuestra batalla era conseguir construir una experiencia absolutamente memorable, es decir, que se recuerde en la memoria, pero que realmente se ajustara a ese concepto de sostenible, es decir, que se pueda sostener. A veces vemos cosas que no se pueden sostener y nosotros realmente no queríamos estar en una dinámica que no es la nuestra. Nosotros pensamos que también tiene que haber un mundo sostenible porque hay creatividad en ese mundo, no porque las cosas se hacen, insisto, porque hay inercias marcadas o porque hay patrones de éxito, de lujo, de reconocimiento en el que nosotros no nos sentíamos cómodos. La historia es que llevábamos bastante tiempo haciendo colaboraciones. Nos fuimos a Grecia, estuvimos en Santorini buscando vin santo, toda la idea vin santo, hicimos una colaboración fantástica con Chateau d'Yquem que dio como resultado un concepto que también es muy interesante y es que durante muchos años estas líquidas en Mugaritz. Una es de bebidas no alcohólicas, hace mucho tiempo que estamos trabajando con esa propuesta que no simplemente pretendíamos que fuera algo que nos hiciera salir del paso, no, realmente se trabajó para que fuera algo contundente, para que tuviera personalidad. Y esto que veis aquí, en realidad es un proyecto que nace hace 20 años. O sea, nosotros hace 20 años, en aquellos primeros años de Mugaritz, que estábamos muy condicionados por el entorno y que teníamos muchas hierbas en los platos y usábamos muchos productos muy frescos, también especias. En aquellos primeros años nos dimos cuenta que había combinaciones que nosotros utilizábamos y que podían funcionar tanto dentro de un plato como fuera de un plato, como en una copa. Y después de muchos años conseguimos encontrar las personas adecuadas para sacar esta colección, que es como un juego de piedra, papel, tijera, aquí no sé si existe eso, pero vamos, en euskera, y que básicamente pretende un poco resolver esto que os decía, ¿no? Hacer una cosa sólida, contundente, de muchos años, que no fuera simplemente una infusión, sino que fueran unos productos que fueran un poco más allá. Y esto es cuando alguien quiere la carta, lo que le ofrecemos es esto. Tres propuestas, como os decía, es un atlas, una cartografía. Hay la propuesta sin alcohol, hay la propuesta más sencilla, más amable, vis a vis en realidad, y hay una propuesta mucho más sofisticada y que básicamente responde a esa idea que yo les lancé al equipo Sumilleres. Les puse frente a una pizarra y les dije, a partir de hoy no quiero una carta de vinos convencional, no quiero una bodega convencional, quiero algo que sea único y extraordinario, que tenga relato. Lo mismo que hacemos con la cocina, que lo hagamos con la sala. Jaimín, básicamente, le dije, mira, Jaimín, tenemos que tener el 80% de lo que podamos ofrecer, solo se tiene que poder encontrar aquí, en esta casa. Y tiene que ser algo trabajado, mimado, algo que nos represente, sinceramente. Y el 20% tienen que ser esas reliquias, esos productos únicos que a veces se cruzan en tu vida y cuando se abre una botella y se gasta esa botella, se acabó el momento, ya es irrepetible. Y básicamente esta era la propuesta, que sería la última propuesta que está ahí. Bueno, esto se hizo con el equipo creatividad. Al final lo que hemos tratado de hacer es el equipo creativo trabaja junto al equipo Sumilleres, diseñan. Okay, so
My name is Hemin. I'm a head sommelier in Mugarit. Thanks for the Andoni. Here I have the amazing chance to present our ambitious new project, VII, to all you. VII, as we mentioned you before, there is a new project we started from this year, and we work directly with some winery which interest us by their philosophy, history, or simply stunning wine. Then we visit them and find out some special cuvee as hidden treasure they've never released to the market. So they make like 300 to 400 bottle limited only for the Mugarit. So it's very essential to visit that wineries so that we can learn and discover all as deep as possible so that we can see all the things in their winery, vineyard, terroir, and their property, history, everything. And from now on, we'd love to introduce you. Our first inaugural selection was a 17 different reference, but we'll introduce you some of several reference for you to have a little bit more of the idea what we are doing. So first bottle, you can see it's done with the Juan Carlos Sancha coming from the Rioja. I am sure here that most of the people who already tried a lot of the Rioja red wine is based on the Tempranillo or Garnacha, right? But somebody tried the white Rioja, maybe less, right? Because more than 91% of the total production goes for the red wine, and then white is a very rare production. So that's why we choose this Juan Carlos Sancha, who just rescued more than 50 autochthon variety was disappearing from the region. So you can see our special label designed and saying all the history. Can you see that small, the 4 different dimensions? The first one, left upside, the small grain is coming down. There is a rare grape. It says Garnacha Blanca, Malvasia, Biura, Turruntes, Calagraño. It's all blended inside of this wine. It's coming from the Serra Isa. It's a centenarian vineyard, one of the stiff vineyard in the region. But he make only 3 barrels a year. And 1 barrel reserved all for our house to bottle the 300 bottle limited. One of the best sellers in this year. So this small rare grape coming down and to make hit to the giant grain, that is a Tempranillo or Garnacha, the mass production grape. And then finally, just push out of the frame. That is a philosophy of this house, because the Juan Carlos Sancha is the only producer who doesn't work with the Tempranillo, but all the other autochthon variety. So next, for example, Rafael Palacio, one of the most sought-after producer in the nation, because he just got the 100 point of the Robert Parker as the first Galician white wine in the nation. So he also known for that the younger brother of the Álvaro Palacio, the pioneer winemaker from the Priora region. Thanks for his Godello. From the Asorte, it's the first label of his winery, got this amazing record, so it's almost impossible to get his production. But fortunately, he promised us to make this special collaboration before he achieved all of this. So that's why we have a very special his Godello in our house. It's coming from the Pueblo de Cabo. It's a centenarian vineyard, but it was planted with the Godello grape. It was Palomino Fino. That is a fallen grape, low quality. So usually the people pulling out every this vine and replant with the variety they want to grow, right? But he didn't do that. He kept that centenarian rootstock and grafting the Godello on the top. It cost him more time, more cost, more effort, but he did it. And he finally got 2021 vintage, that is the first vintage with only 400 bottles of limited production. Do you know where are all those 400 bottles? Do you know where? Yes, in Mugarit. So if you want to try, you have to come to the Mugarit, nowhere else. And then Malus Mama, that's iced cider. Like the Canadian make the iced cider with the grape. This is done with the 14 different autochthon variety of the apple from Astigarraga, where we live. It's a very small village. So Mugarets never forget where we live. So we have a very nice a friendship for the long time with Inaki Oteki, who just make the 2,000 bottle limited year. He specially released a 5 years a vintage blended for our house
270 bottles. Now we have like 100 bottles left. If you want to try, you also have to come to the Mugarit. It's nowhere else. And this one is one of the harmony that we offer. That's totally part and liquid part together. And I will bring you to the Mallorca island, one of the islands from Balearic, the ocean and the nation. So 4 kilos, we say 4 kilos, is one of the pioneer winemaker who rescued the Cayet. That is our autochthon variety was disappearing, but it was rescued by the Frances, the winemaker of the 4 kilos. So one reserve the barrel, 100% of the Cayet grape, it was born to our vis-a-vis 4 kilo. And then when we visit them with our creative team and sommelier team together, the winery received us very nice like a breakfast sitting on their vineyard. And we tried best of the best sobrasada. That is one of very typical curd ham. It's based on the pork organ, the fat. It's like an iconic plate in the island. And at the moment, Andoni was looking for some way to make the sobrasada without any animal touch. That sounds so ridiculous, right? It had to be curd ham. How come? So he was like thinking about using the SCOBY of the kombucha to demonstrate this like a sticky and greasy texture of the fat. So this is our cured ham for everybody, even the vegan, can enjoy. We make this special trip to the Mallorca island. Do you like the sake? Sake is one of our intriguing beverages in our house. So every year, we are looking for some way to dialogue the tradition or culture of the sake for our client to enjoy the moment. So this was the things that we did. In this year, we asked to ourselves, is it possible to eat some sake instead of to drink? Do you think it's possible? At least in Mugaritz, yes. So this one is our response. Yeah. You can see that white handkerchief over there. That is the molded that koji rice, that is a steamed rice, inoculated with kojikin, that is a fungus usually the Japanese people put for the sake fermentation. And then adding water to the going out, like expanding. That is our vision. So first one, that is the sake shida. It's located in the southern part of the Japan, Saga province. It's one of the very renowned the sake maker in the nation. So we can play with a little bit different. So we make the two different reference, playing with the milled late, the seimai boy. I'm not really sure, have you ever heard before? The Japanese usually polish the grain of the rice to make this different style of the sake. So when they mill more parts, so they use only the core part, which is say the shinpaku. Then sake gets some aroma. It's more fragrant, more delicate, more elegant, we can say floral aroma. While if they milled more part, then milled less part and using more the starches of the grain, they get more like a umami dragon, more sweet, more rustic, but more flavorful and savory. So here we say, the left hand, we have the sake shida 7割5分 junmai ginjo. It's less milled. And while the right hand, we have sake kimoto junmai ginjo. It's more milled. So the client at the moment will enjoy that handkerchief of the sake with the one sip of these two different sake to have the exotic experience. Video play.
So all of those 17 different bottles was our inaugural selection of the VII. We really expect our VII new project will help our client to have complete and fully unique gastronomic experience in our house, Mugarit. Simplemente recordar que un mundo insostenible es un mundo sin creatividad, es un mundo sin conciencia crítica y es un mundo que se deja arrastrar por lo que son prejuicios y modelos que te imponen otros. Sin más, muchas gracias. Thank you. Efendim Gastromasa sahnesine çok başarılı bir diğer şefi davet edeceğim şimdi. Şef Andrea Berton geliyor. ...27 yıllık kariyeri boyunca 3 restoranda 4 Michelin yıldızının sahibi kendisi. 2009 yılında 2. Michelin yıldızını alan Berton, Aralık 2013'te Milano'da et suyunun tadım menülerinin yıldızı haline geldiği Ristorante Berton'un kapılarını açtı. Ristorante Berton açılışından sadece 9 ay sonra kendisine bir Michelin yıldızı daha getirdi. Efendim kendisi hikayesini anlatacak şimdi bizlere. Alkışlarla huzurlarınıza çağırıyorum. Şef Andrea Berton geliyor. Ye Akshamla. Buonasera. Buonasera a tutti. È un piacere essere qua quest'anno a Gastromasa. Ringrazio Gökmen Sozen per avermi invitato a questo congresso. La città di Istanbul è meravigliosa, è la prima volta che ci vengo e devo dire che sono molto contento di essere qua. Quest'anno il tema del congresso ci tocca a tutti noi molto da vicino ed è da anni che sentiamo parlare di sostenibilità e biodiversità. Io voglio dire che sono due fattori molto importanti nel mondo della cucina, perché ho iniziato a sentire queste parole 25 anni fa quando ho iniziato questo mestiere e mi dicevano fin dall'inizio che non bisognava sprecare, quindi ritengo che questo settore conosca questi due fattori. Questo ha permesso anche di evolvere molto il settore e farlo diventare sempre più rispettoso, soprattutto grazie anche a dei congressi come Gastromasa oppure come abbiamo noi in Italia Identità Golose a Milano. E questo ci ha dato la possibilità di diventare sempre più credibili anche nel mondo dei media. Io ritengo molto importante mettere al centro sempre della sostenibilità le persone che lavorano, quindi le persone devono essere nelle condizioni di poter esprimersi sempre nel modo migliore e poter dare il meglio e sentirsi appagati quando lavorano. E questo aiuta il sistema a ottenere sempre quei risultati che servono per soddisfare i nostri ospiti. Questo lo ritengo che produce l'agricoltura verticale. Quindi anche il titolo della mia presentazione, Sky Farms, lo ritengo quello che può essere il futuro anche della produzione di agricoltura indoor, perché non c'è solo l'agricoltura outdoor, ma credo che ci sia anche un'agricoltura indoor che sia molto valida e soprattutto di grande qualità. Questa azienda produce, come dicevo, insalate. La prima volta che ho avuto modo di scoprirla e di assaggiare questo prodotto sono rimasto molto colpito dal grande gusto che mi lasciavano le foglie, le semplici foglie di insalata oppure il basilico fresco, quindi una freschezza, un sapore molto intenso. E questo mi ha portato ad approfondire molto questo aspetto qui. Nella mia cucina, quando apro il contenitore di tutte queste varie insalate, sento quasi come un orto all'interno della mia cucina. E questo per me è una grande soddisfazione, avere questi prodotti che vengono alimentati in ambienti molto sani, senza contaminazioni, quindi
puliti completamente in quella che è la loro produzione. E questo credo che sia importante anche per rappresentare una parte del futuro dell'agricoltura. È per questo motivo che ho voluto portare un video che vi farò vedere adesso, dove rappresenterò anche 2 ricette che ho preparato con queste insalate. Una ricetta rappresenta un tappeto verde, l'ho chiamato il green carpet, e poi un'altra ricetta presenterò un risotto. Risotto e il riso, ingrediente che io utilizzo molto nel mio ristorante di Milano, con del cioccolato, dell'insalata senape leggermente piccante e un'insalata pak choi. Adesso vi lascio al video, se lo possono far partire. Grazie. Aver scoperto questa produzione che tu fai mi ha aperto un mondo. Sì, perché a Milano la cosa difficile è trovare prodotto sano, sostenibile sotto il profilo della produzione, e quindi tu hai creato una situazione che per me è magica, perché io poi sono un amante delle insalate. Quindi... Prendi questa foglia di basilico. Fantastico, è meraviglioso. Questo che è un po' piccante è tipo senape. Questo che è una senape indiana, e in questo caso appunto certe foglie vogliono ricreare il condimento, nel senso che le nostre insalate è bello anche mangiarle con un filo d'olio e basta. Anche questo pak choi è buonissimo. Assaggiando la senape rossa e il pak choi adesso mi è venuta un'idea di un piatto. La prima ricetta che voglio presentare al congresso di Gastromasa sarà un green carpet. L'ho voluto chiamare green carpet perché c'è tutta l'insalata concentrata in questo tappeto. E la prima cosa che vado a preparare è appunto la base per creare il tappeto di insalate. 80 grammi di insalata li inserisco all'interno del frullatore con 40 grammi di acqua e faccio frullare fino a farlo diventare una crema molto liscia. La passo al passino e la rimetto all'interno del frullatore insieme a una crema di basilico, del sale e dell'albume d'uovo. Faccio emulsionare bene tutti gli ingredienti fino a quando diventano molto lisci e vellutati, e filtro nuovamente il tutto al passino. Ho preparato 2 placchette per la cottura con della pellicola aderente alla placchetta. Verso il contenuto all'interno di ogni placchetta, copro con della pellicola la placca sopra, cottura in forno a vapore a 90 gradi per 25 minuti. Passati 25 minuti faccio un taglio sopra alla pellicola per far uscire l'umidità e metto a raffreddare in abbattitore. Preparazione dei popcorn di amaranto, casseruola calda, aggiungo l'amaranto crudo senza nessun tipo di condimento, metto un coperchio e faccio scoppiettare come fossero dei classici popcorn di mais fino a quando si gonfiano leggermente e diventano bianchi. Aggiungo sale e un po' di olio extravergine di oliva per condire l'amaranto. Preparazione della crema di limone. Taglio a metà il limone e li infilo con gli spiedi, li appoggio sopra al carbone, quindi li lasciamo ben arrostire da un lato e si insaporisce in questo modo il limone. Quando è arrostito lo giro dall'altro lato, una spennellata di olio extravergine di oliva per arricchire il gusto del limone
Faccio emulsionare bene tutti gli ingredienti, preparo il peperone crusco, lo friggo in olio di arachidi, temperatura 190 gradi e si gonfia e diventa croccante. Questa è la caratteristica che ha questo prodotto. L'altro ingrediente è un croccante fatto di grana padano e funghi. Ho preparato delle patate già cotte, le inserisco all'interno del frullatore insieme a del grana padano riserva grattugiato. Faccio frullare questi due ingredienti insieme fino ad ottenere una crema liscia. La crema è pronta, si stende su del silpat che ho tagliato a forma di fungo, aggiungo della polvere di funghi sopra, questo mi permette di dare il gusto del fungo al croccante. Lo inserisco in forno per farlo essiccare 2 ore e mezza a 75 gradi. Per l'impiattamento ho tolto una placchetta di preparato dall'abbattitore, lo rovescio nel piatto come una frittata, togliamo la pellicola, mi aiuto con un cucchiaio e appoggio la crema di limone sopra il green carpet, i popcorn di amaranto, aggiungo rompendolo direttamente con le mani in questo modo il peperone crusco sopra al composto, le insalate che ho preso direttamente dalla confezione per mantenerle vive e fresche, aggiungo dei pak choi, dell'insalata senape e adesso vado a mettere il croccante di grana padano e funghi. Il piatto in questo modo è completo. L'idea era quella di fare un'insalata mista proprio, dandogli comunque una interpretazione diversa da quella che siamo abituati a vedere. L'incontro con Luca Travaglini di Planet Farms è avvenuto nel 2019 durante un evento che è stato organizzato in una villa sul lago di Como dove io ho cucinato. Mi ha colpito molto il fatto di aprire questo sacchetto e trovare all'interno il profumo che mi dava, anche sembra banale, ma è molto importante anche il profumo che si sente quando si aprono i sacchetti, perché è un prodotto integro e emana tutte queste profumazioni e questi sapori. Tu hai capito molto bene quali sono le nostre caratteristiche ed è bello anche sviluppare qualcosa insieme. Cioè, ma veramente, guarda che c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, il numero di varietà che abbiamo disponibili è elevatissimo. Prodotti, come ti dicevo, che ti danno soddisfazione quando li lavori anche. E dovrebbe anche portarti ad avere anche meno sprechi, consistenza ce l'hai. Il vantaggio, anche quello è una roba importante. di questo prodotto che tu hai creato in questo modo è spreco zero. Planet Farm ha un obiettivo ambizioso, nel senso che ha un obiettivo di rivoluzionare l'agricoltura. Pensate che utilizziamo fino al 98% d'acqua in meno. L'unica acqua che realmente viene consumata è quella all'interno della foglia, perché tutta l'altra viene recuperata, anche quella che fuoriesce come effetto della fotosintesi, come calore latente. Al posto di utilizzare il suolo, utilizziamo il volume sopra il suolo. In questo stabilimento abbiamo una superficie di coltivato di 1 ettaro. Pensate che possiamo produrre quanto 300 ettari di agricoltura tradizionale. L'aria viene completamente filtrata, quindi andiamo a rimuovere con una filtrazione assoluta tutti i patogeni possibili presenti all'interno. Mentre per quanto riguarda la luce del sole, utilizziamo dei LED ad alta efficienza che ci permettono di concentrarci esclusivamente sullo spettro di luce che serve. Madre Natura ha uno spettro completo. Per la fotosintesi non serve lo spettro completo, ma servono delle frequenze, dei colori. Ecco, noi ci concentriamo solo su quello e grazie a quello pensate che possiamo andare addirittura a migliorare l'apporto nutrizionale di questi prodotti, perché gestendo e governando lo spettro della luce riusciamo ad incrementare l'apporto vitaminico e nutrizionale dei nostri prodotti. L'altra ricetta che ho voluto portare a Gastromasa è un risotto con cioccolato e salsa di insalate.
Inizio a preparare il caramello, mettiamo lo zucchero nella casseruola, lo lasciamo sciogliere bene, aggiungo l'acqua per rendere il caramello più morbido e completo con il cioccolato fondente 75%. Per ottenere le salse dell'insalata prendo questa insalata qualità senape, acqua e della xantana e faccio frullare e lo filtro ad un passino in modo da ottenere una vellutata molto liscia. Lo stesso procedimento lo faccio anche con l'insalata pak choi. Inizio la cottura del risotto, metto dell'olio extravergine di oliva nella casseruola, aggiungo il riso, lo mescolo, faccio tostare il riso, metto il sale e metto lo scalogno tritato crudo. Fatto tostare il riso, inizio la cottura con il brodo vegetale per 12 minuti. Per la mantecatura del risotto tolgo dal calore la pentola, metto burro, il caramello al cioccolato, grana padano riserva grattugiato, riduzione di aceto di vino bianco con vino e cipolla per dare un po' di acidità al piatto, olio extravergine di oliva. Inizio a mantecare mescolando delicatamente. Quando ho la mantecatura pronta la completo con questo movimento all'onda, quindi questo movimento mi fa capire che la mantecatura del riso è corretta. Per l'impiattamento utilizzo un piatto liscio, verso il riso con un cucchiaio nel piatto, aggiungo le salse di insalata alternandole, quindi insalata rossa, insalata verde. L'idea dell'impiattamento con questa forma viene dal fatto che volevo rappresentare la terra. Con Andrea ci divertiamo a recuperare varietà estinte, a portare dei piatti diversi, a portare dei sapori diversi. Grazie al fatto che noi abbiamo un'offerta molto ampia, noi possiamo offrire allo chef e di conseguenza ai suoi clienti delle esperienze uniche che possono non solo essere buone ma anche che facciano bene. Vi ringrazio molto, è stato un onore essere qui a Gastromasa quest'anno e buona continuazione a tutti. Thank you very much, grazie mille. Thank you şef. Efendim sırada şef Alex Atala var. Tam olarak beklediğim tepki de buydu. Ana restoranı Dom'la 2 Michelin yıldızı kazanan dünyaca ünlü şef, 2013 yılında Time dergisinin hazırladığı dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer alıyor. 2014 yılında yine Time dergisinin Güney Amerika baskısı tarafından yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Dom, Brezilya'nın en seçkin restoranlarından biri. Dom, Restoran Dergisi'nin yayınladığı San Pellegrino World's 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi 4. restoranı seçilmiş. Mekan aynı zamanda Aquapana Güney Amerika'nın en iyi restoranı unvanına da sahip. Yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şef Alex Atala geliyor. Hello, everyone. So beautiful. Thank you. Thank you. I just want to start asking for each one of you make a wish. Close your eyes. Look inside of you and please make a wish. The wish that you guys had is always, always linked with the money. Why? We overvalue money. Why? Just to make you a simple example, we travel for all over the world. And when we get back home, we got some coins. And we never throw away a coin. It's against our culture, throw away a coin. Sometimes we throw away a coin in a fountain to make a wish.
And normally, that wish is make more money. What's the sense in it? Money, money. I love money. Everybody loves money. It's normal. I'm not against it. But why we didn't throw away a coin if you keep throwing away food that sometimes costs way more than a single coin? It's maybe time to re-understand, give the right value, not for the money, but for the food. Why maybe we undervalue food? Because food is a gift of God. Because how long we are gonna keep doing the same mistake? If you need, or if you want, or if you wish a new future, you need a new action. Maybe the new action is not give less. Can you speak a bit louder, please? Okay. Everybody's hearing me? Okay. Okay. Maybe the future is not undervalue money, but give more value for the food. Food system. When you talk about food, we talk moments, but we might think that because food or lands and food, we start wars, and everybody knows wars. I don't know what it means, bombs, but there's new kinds of wars, silent wars, wars that our eyes didn't see, but it's happening. Everybody talks about deforestation in Amazonas, and let me tell you, I wish that our big problem in Amazonas was only deforestation. We have illegal mining. We have narco traffic. We have a huge list of silent war. What we can do? I don't know. I can open my heart and make a wish. And my wish is not your wish, but my wish is this, something that they're going to put on the screen. Can you guys put the photo? Next one. It is the photo that I sent before, the last one. Oh, my team, my beautiful team. Again, my beautiful team. Okay, in a while I'll share. Guy's gonna fix something there. Social media. Back in the days, chefs used to have secrets, and we didn't have secrets anymore. Why? Because we have social media. Back in the days, have secrets, it was the best way to bring people to our restaurant. Nowadays, we have social media. We share. More people see, more people come. Simple like this. Social media has deeply changed our business, our actions, our daily life. So every time that a chef figure out a new recipe, a new technique, a new ingredient, we make that public. And in the moment that you're gonna push the button, send, you can choose Instagram, Twitter, Facebook, the most powerful social media. Let me tell you, internet is not the biggest social media in the world. Internet didn't connect all human beings.
What connects all 8 millions of human beings on planet Earth is food. Food can change. Thank you. Food can change the future. We are maybe underestimating the power that we have in our hands. The rise up of our profession as a chef becomes maybe early 80s, when guys from Wall Street, business, financial guys, used to ride a big car with a fancy watch, wearing expensive costumes, go to the restaurants, drink a Grand Chateau, and met the chef. Luxury was so touchable, so externable. What is luxury nowadays? Luxury is comfort. Luxury is feeling good. We don't need to wear sweats anymore. We don't need the watches. We just only need a cell phone and food. And food. And if someone has doubt, food. I'm gonna try to ask again if they can find my wish. This is my wish. That's my wish. That's my wish. That's not your wish, that's my wish. If you are helping someone expecting something in return, you are doing a business, not a kindness. I put that not for you guys. I put that for myself. This is my mantra. Just because my expectation is the mother of my everyday shit. Simple like this. Expectation. We might expect less. Enjoy more. Enjoy more. I grew up in a kitchen. I passed maybe 3 parts of my life inside of kitchen, trying to do my best. And evolution comes, and customers start to understand better and better more about restaurants, about techniques, about ingredients, about skills, about equipments. And they forgot the joy to share, the joy to sit at the table and just be happy. My only single expectation nowadays is not be a better chef, is make delicious food. Delicious food not only for you, delicious food for my team, for my supporter. I used to work like I have been educated in the kitchen, being a pain in the ass chef. After 25 years rolling my own restaurant, I learned to control my emotions and also put less my expectation. And I figured out and I realized that my team in Harmony can do a way better food than a stressful team. And the moment that we stopped to try to make only you guys happy, but make ourselves happy, we became better. Again, my expectation is, it is nothing more than one single smile in the end. This is the food that I want in the future. This is the future that I want in Amazonas. Those silent war that we have in Amazonas,
can have a, maybe not end, but they can become slow and weak. How? How? When we talk about sustainability, there is no meaning. Even some of us, few industries, few companies, push themselves for sustainable actions with no pleasure. Sustainability for lots of people means painful, means guilty, means suffering. What is food? What is fucking food? Deliciousness, happiness, share, love. We can remain sustainability. We can do something delicious. When we have less expectations, life comes. Life flows like nature. I want to tell a history that maybe you guys haven't seen before in Netflix, which was a dream that I have one day. Somehow one day, I realized the meaning of the life. But that knowledge disappeared. I was in a trip, and that's gone. And I start to be obsessed by that feeling, what the meaning of the life. And I have a dream, not a real dream, a kind of dream, that I was walking in the street, like back in the days I used to guiding my kids like that. But instead, I walked to this master, what was the meaning of the life. And he showed me cotidianos scenery. Mom with the kid, a car crossing the street, a dog and a cat fighting. What is the meaning of the life? And he showed me again, quotidian sense. And when a moment I stopped and I said, what's the meaning of life? What's the real meaning of the life? And he showed me a flower. And sprout. And that sprout becomes a plant. And that plant becomes a beautiful flower, who becomes a fruit, who has a seed inside, drops, and the circle restart. And the moment that we live, the life in this moment is the flower. It's the most beautiful moment from the circle. We might to contemplate it. We cannot change the past. We only can dream with the future, but we can act right now. This is the flower moment. This is the moment that we might to understand, might to remaining, might to put our best towards a better food, a better future, a better equal. I would like to invite you guys to take 2 long breaths with me. The first breath, the oxygen, comes from the oceans. The second one comes from our forests, from Amazonas. We might to preserve
we might to fight for it. Nowadays, we have problems. Global wars, climate change, pandemics, all bad things. Sometimes difficult, sorry. We might to dream. We might to open our heart. We might to understand food. How many of you, please raise your hand, believes that the man is destroying the planet Earth? Everybody? Barely everyone? Almost everyone? Okay. You guys are wrong. Man is not destroying the planet Earth. Man is destroying the possibility human beings be on planet Earth. Because if we took off all the human beings from the planet Earth, tomorrow, the sea, the moon, the sun, the rain, everybody will be here. Let's understand our side. We didn't own the nature. We are part of the nature, the single and tiny part of the nature. Thank you, everyone. My wish is just helping people because that makes us better. If you forgive, this is not going to make better for the next one. Forgiveness make better for you. Thank you again. Thank you. Efendim Gastromasa sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik temasıyla devam ediyor. Şimdi ana sahnede konumuz şarap. Levon Bağış ve Sabiha Apaydın, Türkiye'nin bağlarını inceledikleri keyifli bir sohbetle bizlerle olacaklar. Alkışlarla kendilerini sahneye davet ediyorum. Levon Bağış ve Sabiha Apaydın geliyor efendim. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suyumu şöyle Ben yatıyorum yine burada. Merhabalar. Başa alalım. Evet. Heritage Wines of Turkey, Anadolu'nun ve Türkiye'nin miras bağları. Biz kimiz? Önce bunu kısaca bir anlatmak istiyorum. Biz gönüllü olarak bir araya gelmiş ufak bir topluluğuz. Şimdilik ufağız. Büyümeyi hedefliyoruz tabii ki. Yani herkes, gönüllü olan herkes bu işin içerisinde olsun istiyoruz. Bugün burada Levon'la ben varız. Bir çalışma yaptık Bayramiç üzerine. Bunu anlatacağız. Oradaki kara sakız üzümüyle alakalı. Bu projeyi de yapan aslında 4 kişiydik. Umay Çeviker ve Gözlem Gürbüzatik de bizimle beraberdi bu çalışmada. Konumuz üzüm, kaybolan bağlar ve bu bağların yok olmadan üzüm doğduğu topraklar diyoruz. Fakat nasıl hayatını sürecek bunlara bir dönüp baktık. Aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şeyi birçok şeyi kapsıyor. İşte bizim de amacımız üzümün bu topraklarda sürmeye devam etmesi. Aslında gerçekten biz bu çalışmanın başlığını atarken Gözlem'in bulduğu bir başlıkta aslında çok önemli bir kelime var orada. Güvencesiz varlığı diyoruz. Çünkü
Türkiye'den bahsederken, Türkiye'nin olduğu coğrafyadan bahsederken aslında tam olarak tarihsel olarak baktığınız zaman Ağrı Dağı'nın üzerine böyle bir pergel koyup bir yuvarlak çizdiğiniz zaman içerisine aldığınız bölge dünyada üzümün ilk üretildiği, ilk insanoğlunun yabani bitkiyi bizim bugün bildiğimiz üzüm bitkisine çevirdiği yer burası. Çok kıymetli bir yer burası. Fakat buradaki varlık ciddi bir güvencesizlikle karşı karşıya. Nedir bu güvencesizlik? Aslında şu, bugün baktığınızda Türkiye gerçekten müthiş bir bağ arazisine sahip. Bu kadar büyük bir bağ arazisine sahip olmasının altında yatan sebep de aslında şu, dediğimiz gibi ilk buralarda bir yerde insanoğlu üzüm bitkisini bizim bildiğimiz hale getirdi. Bugün Türkiye dünyada baktığınızda tabii ki kağıt üzerinde bir bilgi bu. Dünyadaki en büyük bağ arazisine sahip 5. ülke olarak gözüküyor. Tabii ki buradaki görüntülerin, buradaki rakamların çok güvenilir olup olmadığına dair tartışma olabilir. Neden böyle bir tartışma olabilir? Birkaç sebepten dolayı. Birincisi şu, bu bilgilerin ne kadar sarih olduğunu bilmiyoruz. İkincisi, bugün resmi olarak bağ arazisi olduğu gözükse de bu bağ arazisi bazen bizim köylümüz tarafından kullanılmaz halde. Neden kullanılmaz halde olduğunu da ilerideki çalışmalarımızın sonuçlarını Sabiha anlatırken bahsedecek önemli bir ekonomik sıkıntı da var burada. O kadar büyük bağ arazisine sahip olmak aslında kıymetli bir şey. Fakat başka önemli bir problemimiz var. O da şu, son 30 yılda Türkiye'de 161 bin hektar bağ arazisi yok oldu. Artık bağ alanı olarak geçmiyor. Bu çok önemli bir şey. Ne kadar önemli olduğunu şöyle düşünün. Dünyanın en önemli şarap üretici ülkelerinden bir tanesi Avustralya. 14,2 milyon hektolitre dünyanın 5. en büyük şarap üreticisi. Bizim her sene kaybettiğimiz bağ alanı, Avustralya'nın sahip olduğu toplam bağ alanının %10'u kadar. Yani biz her sene Avustralya kadar, Avustralya'nın sahip olduğu bağ arazisinin %10'unu, Yeni Zelanda'nın sahip olduğu bağ arazisinin tümü kadar bağ arazisini artık bağ arazisi olma hüviyetinin yitirdiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu çok ciddi bir yok oluş. Üstelik bu yok oluş başka bir yok oluş. Bu sadece insan eliyle yapılan bir üretimsel bir üründen bahsetmiyoruz. Çünkü yok olan şey bazen bir üzüm cinsi olabiliyor. Bu da ne demek? Binlerce yıldır var olan, burada yetişmiş, ortaya çıkmış bir üzüm cinsini artık siz kullanmaya bir gün kaybolduğunu görüyorsunuz. Bu geri dönüşü olmayan müthiş bir mirasın yitimi anlamına geliyor aslında. Türkiye bu müthiş bir mirasın üzerinde oturuyor zaten. Bizim bulunduğumuz bu coğrafya aslında baktığınız zaman ilk resimde görülen yer, buradaki herkesin çok yakinen bildiği bereketli hilal denilen bölge, tarımla alakalı anlatılan bütün hikayelerin başlangıcı olarak anlatılıyor ya. Bunun biraz daha kuzeyinde gerçekten tam olarak Ermenistan, Gürcistan ve bizim Doğu Anadolu'yu içerisine alan bölge, bugün şarapçılıkla alakalı bilinen en eski kanıtların bulunduğu yer. Üzümün de burada ehlileştirildiğine dair birçok tez var. En kabul gören tez de bu. Buradan kalkıp bütün dünyaya yayılan bir kültürden bahsediyoruz aslında. Üzüm kültüründen, üzüm tarımından ve şarapçılıktan bahsederken. Zaten antik çağdan günümüze pek çok efsanede bile anlatılan hikayeler hep burada başlıyor. İşte Nuh peygamberin hikayesinde Tekvin'de diyor ki işte gemi Ağrı Dağları'nın üzerine oturdu ve Nuh çiftçi olmaya başladı ve bir bağ dikti ve şaraptan içti, sarhoş oldu diye Tekvin kitabında ilk bağların kurulduğu yer olarak Ağrı Dağları, Ararat Dağları gösteriyor. Bu önemli bir şey. Bugün çok yakın tarihe kadar baktığımız zaman, yani tek tek hepsini anlatmayacağım, Urartu'dan Hititlere kadar baktığınızda Anadolu'da adı geçen her uygarlığın içerisinde bir şarap var. Nasıl Anadolu'nun her köyünde, kasabasında bir antik kente, bir antik yapıya rastlıyorsanız, emin olun ki her antik yapının içerisinde üzümle alakalı bir şey buluyorsunuz. Anadolu'nun bütün büyük kiliseleri, tapınakları, antik şehirlerinde en çok kullanılan motifler her zaman asma olmuş. Buranın en kadim, en bilinen, en yerli ürünü olduğu için. Bütün bu tarih periyodu içerisine baktığınızda Anadolu çok fazla uygarlıklara ev sahipliği yaptığında, bu ev sahiplikleri değiştiğinde bile
üzüm hayatını sürdürmeye, şarap hayatını sürdürmeye devam etmiş. Özellikle Osmanlı ve Osmanlı öncesindeki Anadolu'daki İslam egemenliği döneminde bile üzümle alakalı yetiştiriciliğin devam ettiğini, regülasyonların devam ettiğini biliyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Bugün günümüze geldiğimizde Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bile hala şarapla alakalı birçok geleneğin, yasaların devam ettiğini de biliyoruz. Bu önemli bir mevzu. Türkiye'deki sahip olduğumuz üzümlerin, üzüm stoğunun çok ciddi manada yok olmakta olduğunun 2 tane büyük, hatta 3 tane büyük başlangıcı olabilir. 1915'teki Ermeni tehciriyle başlayan, daha sonra 1924'teki mübadeleyle Anadolu'daki gayrimüslim nüfusun azalmasıyla devam eden ve aynı tarihlerde olan, biraz öncesinde başlayan, Avrupa'dan bizim bağlarımıza yayılan floksera hastalığı yüzünden birçok bağ yok oldu, sahipsiz kaldı. Tekel idaresi kurulduğu günden itibaren aslında sahipsiz kalan bağlara, bağcılığa ciddi manada yatırım yapmaya başladı. Yani bugün hala buz bağının üretildiği Elazığ'daki Tekel, eski Tekel fabrikası hala faaliyetini sürdürüyor. Bu 30'lu yıllarda Genç Cumhuriyet'in kurduğu ilk deneme şaraphanelerinden bir tanesiydi. 1990'lara geldiğimizde ciddi bir değişiklik de aslında başladı. Türkiye'nin dışı açılmasıyla beraber yabancı üzümlerin de bol miktarda Türkiye'de dikilmeye başladığını görüyoruz. Yabancı üzümlerin Türkiye'de dikilmeye başlamasıyla butik üretim, ufak üreticiler, farklı üreticiler de başladı. Fakat bugün günümüze yansıyan bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bugün mesela şöyle bir durum var. Bu sene bir örnek verebilirim. Yabancı bir üzüm olan Sauvignon Blanc'ın kilosunu bu sene şarap üreticileri 25 lirayla 30 lira bandında satın alırlarken kara sakız gibi yerli bir üzümün kilosunu 3,5-4 liradan satın almaya devam ediyorlar. Yani kendi sahip olduğumuz üzümlere de yeteri kadar kıymet vermemeye çok uzun zamandır devam ediyoruz. Özellikle Türkiye'deki değişen yasalar, şarapla alakalı değişen yasalar, içkiyle alakalı değişen yasalar, biraz içkiyi görünür olmaktan çıkartmaya çalışan yasalar maalesef üzümlerin de varoluş sürecinde ciddi bir sekteye uğramasına sebebiyet verdi. Biz bunu niye anlattık? Buranın aslında sahip olduğu, Türkiye'nin bizim üzerimizde yaşadığımız coğrafyanın nasıl bir mirasın üzerinde sahip olduğumuzu anlatmak için bunlardan bahsettik. Bu çok önemli bir şey. Bu dedik ya, bu topraklar üzümün ilk çıktığı, dünyaya dağıldığı yer. Bu topraklarda yaklaşık 1500'e yakın farklı üzüm cinsi yaşıyor. Fakat bu farklı üzüm cinslerinin maalesef birçoğu, hatta adını çok iyi bildiğimiz, çok fazla kullanıldığını düşündüğümüz, sanki çok hayatı garantideymiş zannettiğimiz üzümlerin bile maalesef çok güvencesiz bir varlığı var. Bu fotoğrafları geçen sene ben çektim. Şeydeki şu üçü hariç kamyonların üzerindeki gördükleriniz çoğu 30 yaşın üzerindeki köklenmiş, artık yerinden sökülmüş üzüm asmaları bunlar. Bunlar gerçekten her bir kamyonda neredeyse tonlarca yakılmaya giden, oradaki sanayide kullanılmaya giden, dediğim gibi neredeyse 30 yıldır meyve veren toprağın artık bir parçası olmuş ürünlerin sökülmüş halini görüyorsunuz. Bu çok vakayı adiyeden bir şey. Özellikle Bayramiç bölgesi için. Biz bu çalışmamızda ilk olarak Bayramiç bölgesini ele almaya başladık. Aslında bizi bunu ele almaya yönelten de buraya gitmiş olmamızdı. Çünkü biz Umay'la buraya ilk gittiğimizde kendimiz için bağ arazisi bakarken dehşet içerisinde bir şeyi fark ettik. Bir iki hafta arayla gittiğinizde, 2 hafta önce gidip gördüğünüz, sahip olduğumuzun dışında bu bölgenin yaşadığı, başına gelenleri biraz ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bu gördüğünüz Bayramiç'teki Çavuşlu köyündeki bir şaraphane, eski Tekel'in şaraphanesi. Bayramiç özelinde kendine has bir özelliği var, o da şu: Bayramiç bölgesi karasakız üzümünün yetiştiği bölge. Karasakız üzümünden çok uzun yıllar Tekel distile alkol üretti, kanyak üretti. Bu yüzden de hızlı fermentasyona sahip olmuş. Şarap kalitesinin çok önemli olmadığı, sadece alkole sahip bir fermente içkiye ihtiyaçları vardı. Bu yüzden
Bu gördüğünüz devasa 100 tonluk tanklarda bu üzümler işleniyordu. Ve bölgede bol miktarda kara sakız üzümünden elde edilen şaraplık üzümler bu bölgede işleniyordu. Tekel özelleştikten sonra artık bu fabrikanın ürettiği şaraba ihtiyaç kalmadı. Çünkü kanyak fabrikası da özelleştirildi. Bu yüzden bölgedeki pek çok üreticinin yani bağ sahibinin sahip olduğu bağlar artık çok ciddi, kıymetsiz bir şey haline geldi. Köyde kahvede oturmak daha eğlenceli bir şey. Hala işleniyor mu? Evet, işleniyor. Bu gördüğünüz bir açık havada köylülerin kendi imkanlarıyla üzümlerin saplarını ayırdıkları ve üzümleri çatlattıkları bir alan. Burayla alakalı ilk bayram için özelinde biz bu durumu görünce burayla alakalı bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu çalışmaya karar verdiğimizde de dediğimiz gibi önce başladığımız yer Çavuşlu Köyü ve Bayramiç'ten hikayemiz başladı. Evet, şimdi biraz çalışmadan bahsetmek istiyorum. Çalışmayı yapmak için şöyle bir yöntem izledik. Çok kısa bir sürede yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık bir ay içerisinde bu çalışmayı yapacaktık. Çalışmanın ana konusu şuydu. Bağcılar şu anda ne yapıyorlar? Yani kararları ne? Bağlarını tutmaya devam edip üzüm yetiştirmeye devam mı edecekler? Yoksa bunu biraz evvel gördüğünüz fotoğraflardaki gibi sökecekler mi? Şu an beklentileri nedir? Nasıl bir hayat düşünüyorlar bağlarla ilgili? Ki orada sadece bağcılığın dominasyonunun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Yaklaşık 10 köyde yaptık biz bu çalışmayı, yapabildik. Tabii sahada çalışacak arkadaşlara ihtiyaç vardı. Orada yerelden destek aldık ve yüz yüze anket yaparak bu çalışmayla ilgili veriler topladık. Bu verileri amacımız şu, Bayramiç bir örnek projedir. Bu verileri bir web sitesi altında toplayıp tüm Türkiye için yapmayı planlıyoruz. Bayramiç bizim adımıza örnek bir proje oldu diyebilirim. Kısaca geçeceğim. Çok daha detaylı bir çalışma aslında. Çok uzun bir çalışma ama ana başlıklarını can alıcı ve önemli noktaların olduğu başlıkları paylaşmak istiyorum. Biz bu arada bunun ilk sunumunu Londra'da yaptık. Çünkü Londra'dan ufak bir fon aldık. O sahadaki çalışmaları yaptırabilmek için. Evet, ekip yani dördümüz ve bize Bayramiç'te yardımcı olan Vural Keskin aynı zamanda ilçe tarım müdürlüğünde çalışıyor. Bu yüzden bağlara ulaşması, oradaki insanların dilinden anlaması, bizim hazırladığımız soruları uygun bir dille sormaları. İşte gittiler kahvede oturdular, belki yüzlerce bardak çay içtiler. Ama oradaki bağcıyla konuşup bizim almayı istediğimiz bilgileri toparladılar. Genel olarak baktığımızda dediğim gibi 10 tane köy üzerinde yapıldı. Burada en büyük olan bağ Çavuşlu. Çavuşlu'dan birçok örneğimiz var. Burada yıllara göre baktığımızda çok dramatik düşüşleri köy köy görebiliyoruz. En büyüğü de zaten en büyük olduğu için Çavuşlu köyünde. Yani 2010 ve 2020 arasındaki kayıp %43. Yani %43 10 yıl içerisinde bir bağ alanının kaybı adına çok büyük bir rakam arkadaşlar. Çok büyük bir rakam. Bunu sunumun başında da göstermiştik. Toplamı neredeyse Avustralya kadar tüm Türkiye'deki kayıplar diye. Mevcut bağ alanların, kalan bağ alanların %89'u, %90'ı da sadece bağcılık amaçlı kullanılıyor. Yani üzümün yetiştirilmesi sürüyor ama kalan şeylerde sadece bağlarda üzüm olduğunu görüyoruz. Evet, şaraplık üzüm yetiştiriliyor. Daha önce de bahsettik. Kara sakız üzümünün dominansı çok fazla. Sofralık üzüm, şaraplık üzüm ve sofralık alan, fidanlık bağ alanı gibi sorularımızla aldığımız yanıtlarla bu istatistikleri
çıkarttık. Yani geçimleri sadece bağdan normalde. Yani bunu sökmeye karar veriyor olmaları, onların bu kararı nasıl aldığını düşünmek bizim için çok üzücüydü. Çünkü başka bir tarımsal alana yönlenmeye çalışıyorlar. İşte Bayramiç beyazı duymuşsunuzdur, bir nektarin ekiliyor ya da zeytinciliğe dönüyorlar. Ama biz hani şundan eminiz, bununla mutlu olduklarını da düşünmüyoruz. Çünkü aslında bildikleri şey ve yapmayı istedikleri şey bağcılık. Tabii başka bir şey daha var, o da çok önemli. Benim için en azından çok etkileyici olmuştu. Biz bağda kendi bağımız olduktan sonra oradaki köylüyle bağın bakımıyla alakalı konuştuğumuzda bizim mesleğimiz, bütün hayatımız, bununla eğitimimiz bunu olmasına rağmen oradaki köylü bizden çok daha iyi kendi bölgesini, asmasını, budamasını çok iyi biliyor. Çok aslında tahmin ettiğimizin çok daha üzerinde bilinçli, çünkü çok uzun yıllardır burada bağcılık yapıyorlar. Hatta şeyi belki söylemek lazım, sormuştuk ya, bu bağlarınızı ne olursa sökmezsiniz. Yani kilosunu ne kadara satarsanız sökmezsiniz diye. Söyledikleri rakam işte 10 liraya olsa kimse burada bağını sökmez. Hatta buradaki bağ arazisi 2 katına çıkar diyor ki aslında 1 kilo üzümün 10 lira olması bugün artık çok komik rakamlar bile sayılabilir. Yani biraz evvel Leo'nun verdiği örnekte Sauvignon Blanc'a verilen 20 lira, 25 lirayla düşünün. Yani sizin kendi yerel üzümünüze kara sakız gibi aslında benzeri olmayan, kendine has birçok özellik taşıyan bir üzüme 10 lira verseler yaşayacak. Fakat şu an için mümkün değil. İşte biz zaten bu çalışmayı bu yüzden yaptık. Yani çok da böyle karalar bağlayıp buraya bunun başına bu gelmiş demiyoruz aslında. Ne yapabiliriz diyoruz. Yani buraya nasıl dikkat çekebiliriz? Sunumun sonuna doğru söyleyeceğim. Yani bir takım işte bazı üreticilerle çalışmalar yaptık ki gelin buradan üzüm alın, kara sakız üzümünü kullanın, şarap yapın ki katma değeri yüksek bir ürün haline gelebilsin. Evet, bir harita yaptık. Bu harita bizi çok çok heyecanlandırıyor. Çünkü buna devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir üzümüyle ya da bölgesinde buna benzer bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Yani bu özel bir haritacılık örneği ve yine eğer kurabilirsek bu web sitesinde bu haritaların tamamını tüm Türkiye için yapmayı istiyoruz. Vural Bey dışında 2 kişi daha vardı bizimle çalışan. Onlar da harita konusuna destek verdiler. Mükemmel bir iş çıkarttılar. Yani biz çok çok mutlu olduk bu haritaya sahip olduğumuz için. Aranızda belki böyle şarap kitaplarını falan karıştıranlar vardır. Orada hep görürsünüz. En ufak ayrıntıya kadar, bütün tepeciklere kadar bağların haritalarını görürsünüz. Aynen ona benzer bir harita bu ve burada tamamen yükseklikler dahil köyleri görebiliyorsunuz. Ve mor renkli olan kısımlarda bağ alanları. Evet, burada aslında tabii Kaz Dağları'yla çevrili bir alan ve çoğunlukla düz alanlarda değil bağ alanları. Biraz daha yamaç diyebileceğimiz. Zaten o kadar büyük, hani bir ucundan bir ucuna baktığınız zaman gördüğünüz vineyard değil buralar. Yani wine garden ya da üzüm bahçesi. Yani o kadar küçük. Herkes kendine 3 dönüm, 5 dönüm üzüm bahçesini tutuyor. Çünkü başka şekilde de tüketiliyor. Yani illa şarap olması gerekmiyor. Zaten önemli olan üzümün varlığının sürdürmesi. Evet, burada araştırma verilerine biraz bakarsak 154 üzüm üreticisinin katılımıyla 40 soruluk yüz yüze bir anket yaptık. İşte bahsetmiştik, bu bütün köylerin şeylere gidip kahvelere gidip oturup çay içip sohbet ettiler ve çok güzel veriler toparladık. Köy sayısı 36, Karasakız dikili bağ alanı 126, bağların da ortalama yaşı 26. Ama bunların içerisinde 50 yaş üstü, 30 yaş üstü olan eski bağlar dediğimiz bağların sayısı çok fazla. Ve bu bağ tipleri biraz evvel söyledim, yamaçlarda olduğu için böyle askıları alınmış bağlardan değil, goble dediğimiz
minik bir ağaç şeklinde görmüşsünüzdür mutlaka, hiçbir yere bağlı olmayan, mutlaka elle toplamayı gerektiren, yani Çoğu- makinizasyon mümkün olmayan. Çoğu 1 metreye 1 metre dikilmiş bağlar bunlar. Evet, mesafeli bir şekilde bağlar. Evet, yerli üzüm hakim bölgede, iyi ki. Zaten hedefimiz dediğim gibi Karasakız'la ilgiliydi ana konumuz. Karasakız, Kardinal, Hafız Ali gibi üzüm çeşidini yoğun bir şekilde görüyoruz. Bunlar hep bizim bağcılardan topladığımız bilgilerle ortaya çıktı. Biraz uluslararası üzüm çeşitlerine de Cabernet Sauvignon gibi burada da rastlamak mümkün. Evet, burada kimler çalışıyor? Genellikle aileler, yani bağın sahibi olan aile, kendi aile fertleriyle beraber çalışıyor ve birbirlerine de yardım ediyorlar. Levon neydi kısa ismi? Zekeriya, Zek. Zek, evet. Gördüğünüz Zek arkadaş birçok yerin gidip yardım eder. Evet, burada bizim çok sevdiğimiz bir amca, hoş da sohbet etmiştik, biz de sahaya gittik. Burada şeye bakmak istedik, yaşa, evet. Yani bağlarla ilgilenen insanların yaşları maalesef yani yaşlılar. Ve genç nüfusa çok olabilir. Yani orada ciddi bir üretim olsa, %43 kadar kaybolmamış bir bağ alanına sahip olsalar ve oradaki fabrika hala yaşıyor olsa, devam ediyor olsa, belki burada genç insanlara da istihdam sağlanacak. %70'i 45 yaşın üzerinde bağlara bakanlar. Bu gerçekten inanılır gibi bir ortalama değil. Evet, bu da gene bizim çok böyle yüreğimizi acıtan fotoğraflardan bir tanesi. O en başta Levon'un çektiğiyle aslında hani o kamyona yüklenmiş fotoğrafla böyle tetiklenmiştik. Bu da apayrı bir fotoğraf. Çünkü şöyle diyor, tamam mı devam mı? Yani adam şeyi bile gelirken bu küçük şeyle geliyor, kamyonla bile gelmiyor. Çünkü o da çok masraflı. Yani bunu geldikçe yakmak için kendi bağının, asmaların kurumuş köklerini dolduruyor ve Yani evine kışlık götürüyor. yakıt için Yakıt yakmak için. 35-40 yaşındaki bir asmayı sökmekten daha karlı gözükebiliyor. İnsanları bu kararları verdikleri için yargılamıyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü gerçekten 4,5 liraya 1 kilo üzümü satarak o bağın bakmasını sağlamayı kimseden bekleyemeyiz zaten. Evet. Yani burada işte bu iş nasıl sürecek? Buna bakıyoruz. Bu işin sürebilmesi için ekonomik koşulların onlar için iyi olması gerekiyor. Ve şöyle yaptık. Bu bölgedeki Karasakız üzümüne tekrar nasıl dikkat çekebiliriz? Burada halihazırda çalışan zaten üreticiler var. Yani Karasakız üzümünden birkaç taneydi ama biz bir çağrı yaptık. Dedik ki bu sene yani 2022'de buradan gidip Karasakız alın ve 2023'te de bunun sonuçlarını hep beraber görelim. Hangi şaraphaneler bunlar bakalım. Çamlıca var, Heraki Wines var, Paşaeli var, Suvla var, Yedi Bilgeler var ve Yaban Kolektif zaten Uma ile Levon'un orada güzel tatlı fotoğrafları da var küplerinin başında. Bekliyoruz 2023 senesinde bunların sonuçlarını. Bayramiç böyle. Bayramiç projesini aslında bahsettiğim gibi çok kısaca ve hızlıca anlattık. Süremiz kısıtlı. Bu çalışmayı biz herkesle paylaşıyoruz bu arada. Online olarak yayınlıyoruz. Çalışma çok detaylı bir çalışma. Tamamına ulaşabilirsiniz. İçerisinde röportajlar var. Tekel üzerine yazı var. Yani birçok Üzümün kendisiyle üzümün alakalı kendisi var. bilgiler var. Karasakız'ı anlatıyoruz falan. Çok detaylı bir çalışma. Bunu isteyen herkesle paylaşabiliriz. Şimdi tehlike altında diyelim. Biraz Türkiye genelindeki diğer bağlara da bir bakalım. Evet, Mersin. Aşağı köşede bakın Türkiye haritası var. Yani Mersin'i herkes biliyor ama yabancı konuklar adına da. Buradaki bunlar rakımı kaç hatırlıyor musun? Bunlar 1300 metrelerde. 1300. 1300 metrede Akdeniz deyince aklınıza belki son gelecek olan şey şarap olabilir ama
Akdeniz biliyorsunuz Torosların etekleri. Torosların zirvelerinden ve Toroslara giderken gerçekten çok kıymetli bir yer. Mut'un Çömelek köyü. Buradaki asmaların kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz bile. Birkaç köyde bu tarz asmalar var. Patkara diye çok kıymetli de bir üzümleri var. Ve buradaki üzümler de eğer bakımsızlığa terk edilirse belki birkaç sene içerisinde, yani bir 10 seneyi bulmadan yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşılar. Tek şans orada 2 tane ufak üretici, Devam Selefkiye ediyor, ve Taşeli, o üzümleri ele almaya çalışıyorlar. Burası gördüğünüz gibi Kapadokya'nın ortasında Emir Bağları. Emir Bağları'nın da oldukça eski bağlardır. Ve bir şey mi dediniz? Tamam. Kapadokya. Tamam. Burası da gene aynı şekilde. Van'a gidiyoruz. Burada Erciş Karası. Benim Burada- hayatımda gördüğüm en yakışıklı üzümler olabilir. Gerçekten dalında şurada gördüğünüz üzümler böyle fotoğraf çekilmesi için yaratılmış gibi. Çok garip bir coğrafya. Dünyanın en yüksek bağlarından bazıları. Yani 1760-1780 metre rakımlı bir yükseklikte ve bu yükseklikteki bir gölün kenarında, hemen Van Gölü'nün, hani Van Gölü dememek lazım, Van Denizi'nin kenarındaki bağlar bunlar ve gerçekten çok garip bir yer. Kocaman bir denizin kenarında çok kuru iklime sahip bir yerde, çok kaç yaşında olduğunu yine bilmediğimiz, yani köylüye bu soruyu sorduğumuz zaman ya dedemin çocukluğunda varmış gibi yuvarlak cevaplar aldığımız, gerçekten araştırılması gereken, çok az kalmış şanslı bir üzüm. Niye şanslı bir üzüm? İnci kefaliyle beraber yaptıkları bir yemek var. O yemekle beraber tükettikleri için hayatına devam Evet, ettiriyor. her zaman şarap olmuyor tabii. Burası da gene Aksaray'da Hasan Dağı'nın eteklerinde gene sadece yerel üzümlerin olduğu gene eski bağlardan bir tane örnek. Burada Udo biliyorsunuz Gelveri şaraplarının üreticisi. Dünyanın her tarafında gerçekten volkanik topraklar, volkanik bağlar en kıymetli topraklardır. Bu bir önceki fotoğrafta göreceksiniz, o arkadaki taşlar, Geçeyim mi? siyah taşlar, volkanın parçası olan taşlar. Müthiş bir arazi burası da. Evet, Sungurlu. Çorum, Sungurlu Bağları Hitit İmparatorluğu'nun başkentine, yani dünyanın en eski şarapla alakalı kayıtlarını bulabileceğiniz imparatorluğunun başkentine birkaç kilometre uzaklıktaki bağlar. Evet, burası da Muğla'da Neferiye Şarapçılık. Onun da yaptığı dallara, yani biliyorsunuz asma aslında terbiye edilmeden önceki hali böyle sarmaşık şeklinde bıraktığınız zaman sarması. Yani burada da ağaçlara sarmış Muğla'nın dağ köylerindeki çalışma. Semilyon bu Trakya'da artık neredeyse yerel diyebileceğimiz kadar eski bir semilyon bağı. Burası yine Gaziantep'te çok yani inanılmaz bir bağ alanı. Buranın da eskiliğiyle alakalı net bir şey var mı Levon? Yok değil mi? Yok, ama benim de gördüğüm böyle en yakışıklı yaşlı Çok, evet. bağlarda bunlar. Ya burada yani. tabii burası mesela sahip çıkılan bağlardan bir örnek aslında ama eski bağlar bunlar da. Konya'da var. Hüyük bağları. Hüyük bağları. Bunlar da son derece gene eskiye örnek. Evet, bu da biz. Teşekkürler. Yani Çok teşekkür ediyoruz. amacımız dikkat çekmekti. Umarım faydası oldu. Eğer Heritage Wines of Turkey'yi takip ederseniz orada yeni çalışmaları ve yeni Yapabilirsek. yani gönüllü olarak yeni çalışmalara katılabilirsiniz de, yani onu da belirtelim. Gerçekten gönüllülük esasıyla yürüyen, bu işle alakalı bir şeyler yapmak isteyen herkesin kapısı açık olan bir oluşum halindeyiz. O yüzden kenarından köşesine tutmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Efendim, Gastromasa ana sahnede son 5 oturumunu içerisindeyiz. Sıradaki konuğumuz İspanya gastronomisinin bir diğer önemli temsilcisi Şef Diego Guerrero.
İspanya'nın en önemli restoranlarında edindiği deneyimin ardından henüz 23 yaşında El Refor'un baş şefi olma fırsatını yakalayan Guerrero, yaratıcılığı ve yetenekleriyle kısa sürede bir ikon haline geldi. Ve bu etkileyici kariyere Filfil ödülleri ve 2 Michelin yıldızını ekledi. 2013 yılında açtığı The Stage ile büyük beğeni toplayan Guerrero, mutfağı herkes için keyifli bir ortama dönüştürerek yaratıcılığı en üst noktalara çıkartıyor. Bu yetenekli şefin sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini gelin hep birlikte kendisinden dinleyelim. Alkışlarınızla Şef Diego Guerrero geliyor. Now, yeah. Okay. Thank you. Welcome. Thank you. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, aunque ya lo han hecho todos mis colegas, pero yo también quiero hacerlo, es agradecer a Gokmen y a la organización, invitarnos un año más. La verdad que nos sentimos como en casa. Siempre es un placer venir aquí, además reencontrarnos siempre con toda la banda, con todos los amigos y compartir. Y bueno, vamos a hablar de sostenibilidad. Este año es la temática. Y la verdad que a nosotros, cuando pensamos, llevamos un tiempo quizás intentando analizar, ¿no? y entender qué es lo que comprende y cuál es el significado de la palabra sostenibilidad. Y me viene a la cabeza una cita que quiero compartir con vosotros, porque es una palabra que quizás estamos usándola demasiado, ¿no? Y a veces las palabras, cuando se usan demasiado, y a veces no se usan bien, pues lógicamente son palabras que se acaban cansando, son palabras que se gastan y son palabras que pierden fuerza o pierden vitalidad. Y esto es importante porque estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos que la sostenibilidad pierda ni fuerza, ni vitalidad, ni deje de caminar hacia adelante y avanzar. Así que nosotros, al final, entendemos que más que menos vive un poco permeable a lo que ocurre en esta sociedad y vive en el mundo y está aquí y comparte la vida con otras personas, es muy raro que en mayor o menor porcentaje no practique la sostenibilidad de alguna manera. Porque al final vive en conciencia un poco con lo que ocurre en el mundo. Nosotros, para no gastar tanto la palabra, hemos hecho un juego. Es un tema de sentido común. Vivir con sentido común, con ligeramente algo de coherencia, yo creo que ya es practicar la sostenibilidad. También otra de las cosas que creo que no se usa demasiado bien es que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos siempre lo asociamos con el cuidado del planeta, muy bien, el medio ambiente, la ecología, no usar plástico, reciclar. Pero hemos intentado un poco abordar la sostenibilidad desde ese sentido común, apelando un poco a ese sentido común, y por eso le hemos llamado a la ponencia de esta manera. Hemos intentado abordar la sostenibilidad de una manera más holística, la entendemos de una manera más holística, entendiendo que nace desde las raíces del propio proyecto. Sobre todo los que estamos aquí, que o somos cocineros o estudiantes de cocina, o algún día tendremos restaurante, los que no lo tenemos, o los que lo tenéis, etc. Pero la sostenibilidad para nosotros arranca desde ese sentido común y desde el mismísimo inicio, desde que se gesta la idea de un proyecto que va a conllevar una toma de decisiones y que esas tomas de decisiones van a ir encadenando una serie de valores que son los que, por lo menos en nuestro caso, a día de hoy, siguen vigentes en la filosofía de la casa madre que es The Stage y por extensión en los siguientes espacios o como nos hemos ido un poco ramificando, que son pues, tanto el taller de creatividad como luego de Speak, el otro restaurante o la coctelería. Al final esos valores no dejan de ser intentar crear un modelo de excelencia donde trabajo pero calidad de vida también sean compatibles. Voy a ir intentando desgranar un poco cómo lo hacemos o cómo pensamos nosotros desde casa. Aquí un poco por encima, paseo rápido, está The Stage, que es el restaurante gastronómico.
es el casa madre, nació en 2014, luego en 2016 nació el taller de creatividad, luego en 2019 nació The Speak, que es el restaurante, cojo las palabras de Marta, que está aquí, de alta cocina casualizada, que es la única persona que me ha gustado la definición que ha hecho de The Speak, porque yo sigo sin saber definirlo bien. Así que lo llamaríamos así. Y luego The Pickle Room, que es la coctelería. Bien, nosotros, dentro de esa cadena de valores, hemos intentado dibujar 5 eslabones dentro de esa cadena. Para nosotros es importante, que vamos a ir explicando un poco. Modelo de negocio, las personas, el material, la cocina y el cliente. Bien, modelo de negocio. Bueno, esa foto es de The Stage antes de que fuera The Stage. ¿Vale? The Stage nace en 2014. Nace más desde la pasión, desde las tripas, desde el corazón, que desde un enfoque puramente empresarial, ya que no éramos empresarios, era nuestra primera experiencia empresarial. Pero echando la vista atrás, tengo la sensación, la certeza de que aplicamos el sentido común desde entonces. Y además, de hecho, lo llegamos a explicar en una ponencia. Y era porque para nosotros lo primero que tenía que ser sostenible, y esto para mí es muy importante, más allá de pensar todavía en no usar plástico o en reciclar, lo primero que tiene que ser sostenible es el negocio, el modelo de negocio. Cualquiera de los que estamos aquí o hemos soñado o soñaremos en crear algo, ya sea un plato, ya sea un negocio, ya sea un restaurante, lo que sea. Si no conseguimos traspasar del mundo onírico de los sueños al mundo real, al mundo tangible y hacerlo perdurar en el tiempo, no seremos sostenibles, morirá nuestra idea. Da igual el plástico que queramos reciclar porque no habrá restaurante donde reciclarlo, no tendremos negocio. Por lo tanto, lo básico y lo primordial es que tu negocio sea sostenible como modelo. Arrancamos entonces en 2014 sin socios económicos porque otro de nuestros sueños, hoy puedo robar muchas frases porque ha hablado gente muy sabia aquí, y como bien decía Andoni, nosotros hicimos The Stage para intentar construir nuestra realidad, nuestra libertad, nuestra manera de entender y de expresarnos en la cocina, intentando alejarnos un poco de lo ortodoxo, lo que existía, lo establecido, lo que decían otros. Intentamos buscar y seguimos buscando nuestro propio lenguaje, donde ser más honestos, más auténticos. Eso es sostenibilidad para mí. Como decía, intentando apoyarnos en un modelo de negocio que fuera excelente, donde se trabajara a gusto y donde las personas fueran felices. Bien. Poco más o menos el beneficio que iba entrando lo reinvertimos en el negocio y así nace The Spot, que es el taller de creatividad. Entendimos que la creatividad era uno de nuestros pilares y como tal, aunque todavía no sabíamos si el negocio sería rentable o no, por eso digo que sentido común teníamos, pero tampoco mucha certeza o enfoque empresarial, lo que hicimos fue apostar por la creatividad y montamos un taller sin saber cómo se hacía un taller de creatividad, pero lo hicimos, apostando por ese músculo creativo. Más tarde llegó The Speak, en 2019, pandemia por medio, y luego la coctelería de Pickle Room. Arrancamos con un modelo de negocio, creo, bastante sólido, que fue muy bien, pero me quiero centrar en las personas, que para nosotros es uno de los pilares más importantes. Nosotros ya al año de abrir The Stage, algo que no se hacía, no éramos los primeros ni mucho menos, pero creo que en aquel entonces no se hacía en ese momento, que fue decidir cerrar los fines de semana. Esto simplemente no es la razón empresarial más inteligente en un negocio que acaba de arrancar, porque lógicamente son los días en que por castigo vas a llenar. Nosotros cerramos básicamente porque creíamos y queríamos que el equipo estuviera contento, estuviera feliz y tuviera calidad de vida y pudiera... Nuestra profesión es muy bonita, pero exige mucho sacrificio. Tratábamos de trasladar un mensaje donde no tener que renunciar a todo lo bueno que da nuestra profesión, sin tampoco tener que renunciar o tener que pagar un precio tan alto como la calidad de vida o como no poder conciliar vida familiar, vida personal, etc. Esa medida nos funcionó bien y la mantuvimos hasta pandemia. En pandemia, después de 3 meses cerrados, lógicamente tuvimos que reagruparnos otra vez, empezar a buscar medidas donde poder volver a generar ingresos para recuperar esos 3 meses de pérdidas que hayamos tenido, como todo el mundo. Entonces, a día de hoy, podemos decir que estamos mejor estructurados, hemos seguido aprendiendo y trabajando y a día de hoy hemos conseguido llegar a un modelo de negocio sostenible donde
Nos hemos compartimentado por departamentos. Hay un departamento de producción, hay un departamento de I+D, hay un departamento de, propiamente dicho, el restaurante, el que se encarga de la mise en place y los servicios, donde los dos primeros departamentos trabajan durante 5 días, 8 horas, de 9:30 a 6:30. No, de 10 a 6:30, perdón. Y con media hora de comida, por si alguien está contando la media hora esa. Y luego de Stage trabajamos 4 días por 10 horas. Hemos conseguido llegar a un modelo de 40 horas semanales y creemos que todavía, pues bueno, podemos mantenerlo, es sostenible, así que es importante. La gente está contenta, la gente trabaja bien, trabaja feliz y esto creo que es fundamental al final. Otra parte importante para nosotros de las personas y otra de las herramientas y de las armas más importantes de nuestra profesión, de nuestro trabajo, es la solidaridad. Todos sabemos que esta profesión, que este oficio tiene una capacidad de ayuda cuando la sociedad necesita, cuando hay catástrofes. Antes Alex Atala hablaba de la comida, que es lo más importante. A través de la oportunidad que nos brindó José y World Central Kitchen, hemos podido ayudar en no, pero en unos cuantos. Tampoco hace falta que haya catástrofes en el mundo, pero la parte buena es que cuando hay una catástrofe hay gente ayudando. Y bueno, hemos vivido la pandemia, hemos vivido nosotros en Madrid el temporal de Filomena, que aquello fue bastante también caótico. No había manera de llevar comida ni siquiera a las residencias. E incluso en el volcán de La Palma hemos tenido la oportunidad de colaborar. Y esto también, pues lógicamente, para nosotros tiene mucho que ver, no solo con las personas, sino con la sostenibilidad. Hablamos del material también. Aquí hay mucho. De hecho, me traigo una chuleta, pero porque más que nada no soy capaz de enunciar todo lo que hacemos. Por ejemplo, eso es una mesa de stage. Ahora es verdad que hay muchas mesas sin mantel. Igualmente digo que no fuimos ni los primeros ni seremos los últimos. Pero es verdad que hubo mucha gente que nos criticó porque, aunque los parámetros del lujo afortunadamente van cambiando, pues hay mucha gente en la que no entiende un restaurante de alta cocina si no hay un mantel de hilo encima de la mesa. Nosotros preferimos contarles que son mesas de roble lijadas por el propio equipo, personalmente, y que hay un componente de cariño y de implicación mucho mayor que el hecho de comprar un mantel, por no hablar de los litros de agua, químicos, detergentes y energía que se ahorra. O sea, quiero decir que el mantel está muy bien, pero también se puede sustituir por materiales nobles. Hemos seguido con vajillas de madera muy orgánicas, piedras de canteras de Almería, trabajamos madera de Santander, de Galicia, intentamos, bueno, proveedores relativamente cercanos. Quiero leer un poco algunas de las cosas porque no me sé los nombres técnicos, pero al final sí, por ejemplo, estas servilletas, bueno, estas servilletas usamos como bases de algunos de los platos que se comen con las manos y están hechas, parece lino. Lino parece, pero lino no es. Están hechas con hilos de plástico reciclado rescatado de botellas y de redes del mar, de pescadores, que se rescatan de allí, de desperdicios del mar. Trabajamos algodones orgánicos reciclados. Hemos dejado de usar también, usamos papeles vegetales reciclados sin que tengan ácidos ni blanqueadores ópticos. En cocina se pueden usar soportes mismos, las frutas, las verduras, como soportes de platos y aprovechar, reutilizar un montón de cosas. Al final, bueno, creo que ahí son muchos pocos, pero es verdad que creo que van haciendo, entre todo, pues van creando un poco esa estructura mucho más sostenible dentro del restaurante. La cocina. En la cocina pues llevamos haciendo 1000 cosas, la verdad. Siempre hemos intentado aplicar una cocina con conciencia, una cocina que cada vez quizás hay más trabajo detrás y menos show delante, porque a veces intentamos llegar a esa simplicidad, a esa sencillez de los sabios que dicen, ¿no? Intentamos aplicar cada vez más que el plato pueda hablar por sí solo, aunque lo contemos y lo expliquemos, pero que el trabajo básicamente esté en el estudio que hay detrás de él, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos, pues desde ese chorizo vegetal,
que lo servimos como un chorizo al chacolí, donde intentamos hablar o intentamos contar con ese plato que, lógicamente, no estamos en contra del consumo de la carne, pero sí estamos a favor de un consumo moderado de la carne y un mayor consumo del mundo vegetal, que nos sirve, ¿no? Y que se puede ser muy creativo, y aquí hay grandes cocineros que son súper creativos con las verduras y con el mundo vegetal. Y esto, bueno, pues es un ejemplo más donde pues podemos ver un montón de cosas. Utilizar la estacionalidad del producto, se ha dicho aquí ya. Trabajar con fermentaciones, con conservas, nos ha ayudado mucho también al aprovechamiento, a la cocina de aprovechamiento. Entender un poco todo el mundo de la fermentación y de la conserva nos ha ayudado mucho a utilizar, a hacer mucha cocina de aprovechamiento. Utilizar productos nuevos, pero también subproductos. Eso que veis ahí es un escaparate que hacíamos. Esto ya hablaba de sostenibilidad, porque era un escaparate que poníamos, era una pescadería, pero en la pescadería lo que había eran restos de pescado, no era el pescado per se, sino que era lo que había quedado después de manipularlo en el restaurante. Teníamos cabezas de rape, ojos de atún, cabezas de merluza y cocinábamos a los clientes 3 snacks basados en esos desperdicios. Eso ya era, bueno, pues un mensaje que también funcionaba muy bien. Revalorizar, usar productos o subproductos, cosas que normalmente se tiran, como los pozos del café o el bagazo, que es el residuo que queda después de triturar la cebada en la elaboración de la cerveza. Bueno, estos eran unas cebollas que asábamos en pozos de café y obteníamos resultados, la verdad que siempre intentamos ver el producto de una manera integral. O sea, cuando llega un producto al restaurante intentamos verlo de una manera en su totalidad, poder aprovecharlo todo. Como veis, bueno, lo que decíamos, 100%, valor al producto alternativo, el tiempo como ingrediente, consumo responsable de la carne. Ahí tenéis los platos, la pescadería. Eso es un plato con un corazón de atún, basado un poco en las fermentaciones. Tenemos el bagazo que hemos hecho desde misos, quesos, platos, bueno, hilos crujientes, el chorizo vegetal y, bueno, otra serie de cosas. Ahora también, bueno, estamos muy con el esfuerzo también, ¿no?, de la investigación en el mundo vegetal. Como decíamos, es un mundo que nos apasiona cada vez más. Yo veo que cada vez más hay restaurantes donde el mayor porcentaje del menú es vegetal. Tenemos muchos platos que trabajamos y la verdad que nos ofrecen muchas más cosas interesantes a veces que el pescado o la carne, que también adoramos, pero bueno, que al final... Y ahora este año, bueno, estamos intentando estudiar y adentrarnos un poco y aprender un poco qué es exactamente la cocina enzimática, que también nos ayuda mucho en el mundo vegetal. Y bueno, hemos trabajado desde enzimas como la pectinasa o lipasas o proteasas, bueno, una serie de trabajos que estamos haciendo que, bueno, estamos work in progress, como pone ahí, así que todavía nos queda mucho por hacer. Y para ello, importantísimo, apoyarnos siempre. Tenemos la gran suerte de poder apoyarnos en instituciones como centros tecnológicos como ASTI, que nos da un poco ese soporte y nos resuelve un poco a veces esas dudas que tenemos a nivel científico o más tecnológico, o también nuestro trabajo con el VCC, donde monitorizamos desde hace ya 3-4 años el máster de ciencias gastronómicas con un grupo de alumnos y se plantean unos retos siempre como ejes el aprovechamiento, la sostenibilidad y bueno, van surgiendo un montón de cosas como ese chorizo vegetal que veíais al principio, que eso es uno de los platos que salieron de allí y este año seguíamos con la cocina enzimática. Así que bueno. Siguiente eslabón, importantísimo para nosotros también, el cliente. Todo este trabajo, otra de las maravillas que tiene este oficio es que es un altavoz impresionante. Podemos comunicar un montón de cosas, podemos transmitir un montón de mensajes y utilizado como una herramienta o como un arma en positivo, pues es súper poderosa. Tiene una capacidad de transformación y de comunicación muy grande. Y la gente que viene a nuestras casas al final viene a que le cuentes algo, viene a vivir una experiencia y eso tiene que estar dotado y tiene que estar cargado de un relato y un porqué. Y a veces, pues contar todo esto, lógicamente, consigues concienciar. Si estás practicando esa cocina que quieres ser consciente con lo que le rodea, al contarlo al cliente, de alguna manera también le estás transmitiendo a él y seguramente si lo haces bien, pues al final el cliente se vaya con, digo yo, que algo de inspiración y un mensaje positivo. Ahí están nuestros 5 eslabones. Es un trabajo, como decíamos, de sentido común, es un trabajo diario, es un trabajo de apuesta, de actitud.
seguimos siendo insostenibles, eso está claro. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Pero hago otra reflexión también. Dicen que el miedo provoca lo que se teme, pero también la intención excesiva a veces impide realizar lo que se desea. Que más o menos quiere decir lo mismo. Y lo que yo quiero decir con esto es que está claro que el mundo no está todavía preparado, no tiene estructuras, aunque tenemos conciencia y cada vez creo que un poco más, todavía no estamos preparados para ser sostenibles 100%. Pero no por pensar o por temer que no vamos a ser capaces de ser 100%, tenemos que dejar de intentar ser aunque sea un 1%, porque eso ya es más que un 0. Así que para nosotros es un tema de actitud, es una cuestión de sentido común. Y es entender que una acción, o una onza, o un gramo de acción, es mucho más valioso que toneladas de discursos. Así que a ponernos en marcha todos. Muchas gracias. Efendim Gastromasa sahnesinde bir diğer yıldız ismi ağırlayacağız. Şimdi Şef Dan Barber geliyor. Dan Barber, Stone Barnes'taki Blue Hill ve Blue Hill Farm'ın şefi ve ortağı, aynı zamanda The Third Plate'in yazarı. 2 Michelin yıldızı bulunan Blue Hill, New York Times tarafından verilen Food Star ve New York Star ödüllerinin de sahibi. 2018'de Blue Hill at Stone Barns dünyanın en iyileri sıralamasında 12. sırada yer aldı. Aynı zamanda Chef's Choice ödülünün de sahibi oldu. Dan Barber 2006'da New York City's Top Chef ve 2009'da Outstanding Chef olarak seçildi. Aynı yıl Time dergisinin en etkili 100 kişisi listesine de adını yazdırdı. Yüksek alkışlarınızla Şef Dan Barber geliyor. Thank you. Thank you. 12 years ago, I was standing here in my kitchen, right here, and I invited a scientist back to the kitchen from the dining room. The scientist was a seed breeder. His name was Michael Mazurek, and I heard that he was a very talented squash breeder. So I said, come back, I want to talk to this talented squash breeder. And he came to the kitchen and I said, if you are such a talented squash breeder, why do we have to work with squash like this? Why do we have to take butternut squash and roast it with brown sugar and maple syrup to make it taste anything like squash? And he turned to me and he said, I've never bred a butternut squash. I've never created a new seed of butternut squash that tastes good because nobody has ever asked me to select squash for flavor. And it was at that moment, 12 years ago, where I feel like my life as a chef changed. There was a before and an after moment. Because I had never stopped to think, who do breeders talk to? The people who create our seeds, the people who create our food, who are they talking to? And of course, to get seed like this, they are mostly talking to big multinational food companies that care about the yield for the farmer, care about long distance travel, care about how long it can sit on a shelf, but they don't care about flavor. So all of a sudden, what if a chef, I thought, could be part of the process of seed breeding? And with this breeder, Michael Mazurek, we started a conversation. What would a butternut squash look like that was selected for incredible flavor?
Without that conversation, I'm sure I would have been up here talking to you about how I used to prepare butternut squash. Roasted, nixtamalized, dehydrated, rehydrated, smoked, and then rehydrated again. I was doing the equivalent of adding butter, maple syrup, and brown sugar to make the squash taste good. But what if a recipe started with creating a whole new squash? Well, it looked like this, and it took about 4 years. And the selection process was flavor, number one. But also, very close behind flavor was it has to make sense for the farmer. This cannot be an heirloom variety, old variety of squash that our great-grandparents used to grow. That is not interesting to farmers. It's interesting to chefs, and it used to be very interesting to me. But when you start to think about who can afford squash from seeds from 100 years ago, very few people, because the yield for the farmer is very low. So behind flavor, we had to consider how much yield was there for the farmer. Could this be something that all of us, not just chefs with white tablecloth restaurants, but all of us could afford? Okay, flavor and yield. First thing in the selection process, the recipe to create a new butternut squash. Number one is you think outside the box. The box, as it turns out with squash breeding, I learned, is that when you're breeding butternut squash, you tend to breed with other squashes in this family. This family is the Cucurbita machida, the pink up top. And you don't mix families with squash, in part because it's a lot easier to breed within the same family. But what happens if you take a squash like a machada and you marry it to a maxima, a very different squash, almost a different species? What comes out of that, with a lot of hard work and selection, is after you do the marrying of male and female. In this case, this was the female, and this was the male. You create a hybrid, and you push very hard for lots of diversity. So in the field, it's crazy. It's like your family, crazy cousins, crazy uncles and aunts, and all over the place. And from there, you make a few decisions. What do you want this thing to look like to begin with? Well, we want it to look like a butternut squash, because in the United States of America, butternut squash is almost 100% of the market. So if we want this to get out of the chef's kitchen and we want it into the marketplace, it's got to look a little bit like this. Okay, well, that's very helpful, because then you get down to the shape and the color and the size. And then you go very quickly for flavor, very quickly. And you look at the beta-carotene, how deep and orange colored it is. And when roasted, you start tasting, and it became very clear what the favorite was. Number 898, which became the honey nut squash. Now, when this was first released as a seed, almost nobody wanted it. One seed company, one tiny small seed company took it, nobody else. The big food people, the distributors, the Walmarts, the big dogs in the United States, they all said, this will never work, because a shopper who comes into the supermarket and has a choice between this and this, of course they're only going to choose this. It's more squash for their money. And so they said, it will never work. I will never forget that person who said that.
And what we did instead was introduce it to chefs. From 2011 forward, we gave some seed to farmers who supplied chefs in New York first, then in Los Angeles, San Francisco, in Houston, Texas, in Lansing, Michigan. And all of a sudden, within 4 years, this squash became very popular. And all of a sudden, distributors and the supermarkets all said, okay, we will try it. And last year, it arrived in Costco. I don't know, you don't have Costco here in Turkey, but in the United States, it's with Walmart #1 distributor. Now it's grown from New York to California, all in between. It's very affordable, very affordable. And the farmer calls it the money nut because they make so much money growing this squash. I say this to you because the power of a chef to have a conversation with a breeder, it's unlimited. It's unlimited. And we as chefs and as eaters and as journalists and broadcasters can change the food system if we want to, not simply by thinking about farm sustainability and some of the incredible ideas we heard today, but also about seed. Because without thinking about seed, you've lost an enormous opportunity. That opportunity, I translated into a seed company called VII, founded by chefs, many of whom are sitting, Jorge, in this auditorium, who have helped launch this company, who have helped talk about it, who have helped put some of these varieties on their menu. And we are trying to expand the conversation between beyond farm to table to seed to table. Because if we're only concentrating in the middle here from the farmer, it's too late. The farmer is handcuffed with seed. If we can free the farmer to have seeds that are truly delicious, and by the way, extremely nutritious, we have an opportunity to change the world. I'll give you one more example from a beet breeder who's become a friend of mine. His name is Erwin Goldman, and he developed a new type of beet because he was embarrassed that his kids were embarrassed that he was a beet breeder. They wouldn't tell their friends at school that their dad was a scientist developing new varieties of beets because kids generally don't like beets. So he set out to create a beet that even kids would love. And he did it by identifying what is it that kids don't like about beets. Well, it's actually definable. It's called geosmin. It's a cluster of compounds. It's a bunch of compounds. And he selected for a beet against geosmin and took geosmin way down. Geosmin is when if you ever have tasted a red beet raw and it in your mouth, very difficult to eat raw or undercooked. So he selected against it and created a beet that's more like a melon or a sweet potato. It's fabulous. We serve it at the restaurant raw. It's meant to be eaten raw. And you have a gateway drug into a new beet, into the world of beets. Super nutritious, super delicious for kids and beyond. We took this beet that Dr. Goldman told me about, and we experimented with it for a long time and broadcast out the first prototype in 2014. And then chefs across the country went crazy for a beet that you could use in your kitchen raw. Just a little salt and pepper. And today, the beet is grown from New York to the West Coast, California, to Los Angeles, San Francisco, and everywhere in between. And it's quickly becoming a new definition of a squash in the honey nut and a new definition of what it can be with beets. I bring all of this to Istanbul
with the hope that we all can think about what is happening now in the world. A lot of craziness everywhere in our politics and our culture. But one that isn't being talked about enough that is truly crazy is that our food supply is owned by 4 companies. 4 companies control the future of food. Almost 65% of seeds are developed by these 4 companies. That would just be alarming in and of itself. But these 4 companies, they're not seed companies. They're chemical companies. They do not make their money on seeds. They make their money on the application after the seed is planted. The chemical, the fungicide, the herbicide, the pesticide. That's where they make their money. So of course they have purchased seed companies and they have become the largest seed companies in the world. And in the last 10 years, they control our food. That's crazy. Who in these companies is advocating for flavor? Nobody. In fact, they're advocating for the opposite. They don't want flavor. Flavor comes from a strong plant. I have learned that over 30 years of cooking. There is no difference between a strong plant and a deep flavored, rich vegetable or grain. Nothing. A weak plant is often not delicious at all. And a weak plant requires fungicides and pesticides and all those interventions to make it grow and grow well. That's crazy. And that's where they're making their money. So what we need to do, and I say chefs, but I also say anybody who eats, we need to advocate for the future of food. And one way to do it is through deliciousness. I was particularly struck here in Istanbul in just the last 24 hours walking around and seeing bread everywhere on the streets, everywhere, and pastries. Everything I've seen until this moment, I'm talking to you, has been white flour. Everything. Everything white. And here we are in Turkey, in the place where wheat was first cultivated. And why are we seeing white flour? Because those same companies have developed varieties of wheat that take a lot of chemicals and that produce a wheat seed that is very easy to make into white flour. And what happens to the rest of the wheat seed? It's thrown away, it's fed to animals, it's wasted. And as we know, it's the most delicious part of the wheat. It's the most nutritious part of the wheat. And when 30% of the wheat seed is wasted, we start to realize what a sham these companies are shouldering on us. So wheat here is something that can change the world. Vegetables too, but wheat in this place that I'm standing in, that we are all in, it can truly change the world. And so a new variety growing in a farm very close to my kitchen is meant to be eaten, baked for bread, as a whole grain. Dr. Steve Jones is a leading wheat breeder, and I worked with him on a variety of wheat that takes very old genetics, very old wheat genetics, but marries them with new genetics. So this is a variety of wheat, again, that was meant to be delicious, meant to be baked with bread on whole wheat, but also meant to be very profitable for a farmer. And we did it through marrying, again, a mama and a papa. And the mama was a very old variety of wheat that probably came from someplace not far from where we're sitting. And another parent wheat that, well, it was 2 other parents, so it was more like a menage a trois, but it was modern varieties of wheat that gave very good yield, very good disease resistance for the farmer. And now we have, after testing in the fields,
and making sure that this variety could withstand disease and making sure this variety could yield very well. Now we have, well, not there, but we have here a beautiful loaf of only wheat, water, and salt. That's it. With 100%, no white flour at all. And bakers often complain that whole wheat collapses the dough. The bran acts as shards of glass that cut the gluten and collapse the bread. But what if we created wheats that were meant to be whole wheat? Well, you wouldn't create shards of bran. You would create a much softer bran, a much softer outside layer and healthy layer of the wheat. And incorporating it into flour, it would produce a bread of unbelievable deliciousness, nutrition, and yield for the farmer, where the farmer makes money. I'll say this about seeds that I have come to feel passionately about. Steve Jobs, when he introduced the iPhone to the world, he held up iPhone in his hand in a famous picture 20 years ago, and he said, here's a device that's going to solve a problem that nobody knew they had. The problem was, you have a device for the internet, your computer, you have a device for the phone, and you have a device for music. And now we're going to put it on one device. And it's going to be a breakthrough technology for the world, for the future of the world. And he was right. And my argument is, here is the same thing. In one variety, whether it be a squash or a beet or wheat or you name it, you can have very, very good yield for the farmer and feed a lot of people democratically. And you can do it deliciously with tons of nutrition. We do not have to have in the future the choice between the chefs who have white tablecloth restaurants and are able to afford ingredients like this. That's crazy. That's crazy. That's old heirloom varieties. No, we can use modern science and technology to develop varieties that are much better than what our great-grandparents were using, much better. And they can be more profitable for the farmer, and they can be more delicious. This is as much a revolution as the iPhone. We just have to become involved and understand and become activists for seed. Thank you, Istanbul. Efendim, başarı grafiğini her adımda yükselten bir diğer ünlü şefimizi davet edeceğim şimdi. Şef Virgilio Martinez gelecek. İngiliz Restoran Dergisi tarafından restoranı Central World's 50 Best Restaurants listesine 50. sıradan giren Martinez, 2014 yılında 35 sıra atlayarak 15. sıraya oturmuş ve bu ona Highest Climber ödülünü getirmiş. Aynı yıl Central, Latin Amerika'nın en iyi restoranı ödülünün de sahibi olmuş. Enfes bir demo ile bizlerle birlikte olacak. Şimdi alkışlarınızla Şef Virgilio Martinez geliyor. Hola, ¿cómo están? Encantado. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Fantástico estar nuevamente en Estambul. Gracias a la organización, Gokmen, encantado. Y sí, como dice, Sustainability for a New World Secured by Diversity. Nosotros tenemos un tema de Sudamérica que venimos hablando de sostenibilidad de mucho tiempo, de biodiversidad, muchísimo, y hasta lo hemos llevado al punto de ya evitar la palabra biodiversidad y hablamos más que todo de megadiversidad porque ya asociamos con temas culturales, sociales, ¿no? Y esto lo hace más complejo, ¿no? Agradezco también que he tenido una gran tarde mañana en la que puedo escuchar a tanto maestro y he visto de todo.
Y estaba viendo a Diego, que hablaba lo ponía en la pantalla, ¿no? Cómo hemos perdido una palabra cuando se usa tanto, pierde su sentido, ¿no? Y eso está clarísimo, ¿no? Es como cuando algo decimos que esto es arte, esto es arte, esto es arte, las cosas dejan de ser arte, ¿no? Y cuando hablamos de esto es sostenible, dejan de ser sostenibles o probablemente no tenemos el contexto para saber realmente si es sostenible o no, ¿no? ¿Cuál es el parámetro, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Bueno, van a ver imágenes de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y que tampoco podría decir que es sostenible y que no es sostenible, ¿no? Es solo nuestro trabajo y es nuestro día a día. Nosotros, para diciembre de este año ya, es que cumplimos 10 años que hacemos el menú de alturas. Y esto fue algo que nos cambió la forma de ver prácticamente todo, ¿no? No voy a decir que me cambió la vida, pero sí, nos cambió realmente la emoción que teníamos con la cocina, nos cambió la conexión que teníamos con producto, con productor, la conexión con el entorno y el entendimiento del territorio. Eso fue increíble para nosotros porque también aprendimos a trabajar en equipo, a crear equipos más que todo. Trabajar en equipo se puede, crear equipos es más difícil. Y llegamos a generar estas ideas, ¿no? Desde que partíamos partir como que de ver el territorio desde un papel arrugado, ¿no? Creo que este ejemplo lo he hecho antes, ¿no? Que si arrugas un papel, vas a ver de arriba muchos puntos, ¿no? Y este es un poco como el territorio del Perú. El territorio del Perú que luego se va a pasar a Latinoamérica, ¿no? En mi caso a Sudamérica, más fácil de verlo, ¿no? Que vemos un papel arrugado donde vas a ver el Océano Pacífico, vas a ver una costa desértica, luego vas a ver unos valles interandinos, luego los valles altos de los Andes, luego va creciendo la cordillera y luego vamos viendo los picos andinos nevados y luego vas bajando hacia ya encontrar con Brasil, vas bajando por la cordillera y te encuentras con la Amazonía, ¿no? Y ahí te encuentras con una zona, entre las zonas más biodiversas del planeta, ¿no? Es esta parte justo, ¿no? En el encuentro de los Andes con la Amazonía. Y acá es donde realmente es que empezamos a diseñar un menú, ¿no? Y acá es que empezamos a diseñar también nuestro modelo de trabajo y nuestro modelo también de presentarnos, ¿no? Nuestras plataformas también para hacer investigación. Y desde ahí empieza ya un trabajo distinto como con Mater, con Central, con Coye y con Mil, que es lo que tenemos hoy en día, y con Mayo, que es lo que tenemos hoy en día en Perú. Bueno, y esto también te hace ver, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué cuando hablamos de diversidad, por qué te encuentras con las variedades de papas, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de 3.900 variedades, 4.000 variedades de papas, es que existen, están registradas y están en los Andes? Entonces esto al final nosotros también nos trae algo, lo más importante que nos trae es entender quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y qué queremos, ¿no? Como equipo de trabajo. Nos trae un valor de identidad, ¿no? Entendemos un poco lo importante que era trabajar lo nuestro, ¿no? Yo sí considero que lo que ha pasado en Perú siempre es nuevo. Es de los últimos 25 años que se empezó a generar un movimiento importante y que generó que Lima sea un destino gastronómico y más que todo que nos dé también a nosotros como equipo de trabajo, como cocineros y como también, ¿no? Y como disciplinas entre arte, diseño y departamentos de cultura con los que trabajamos, que nos dé un destino, ¿no? Que nos diga más o menos, que nos diga para dónde vamos. Por ahí han visto el trabajo, esto es Moray, esto está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, esto es los Andes y trabajamos actualmente con 300 familias, son dos comunidades, Muyacas Misminay y Cascaracay, son la vecindad de este lugar transformador, porque lo que hablaba cuando empezamos a trabajar en alturas, esto vino por visitar el centro para mí más alucinante, arqueológico, que se llama Moray. Son terrazas circulares
cada terraza lo que hace es genera un ecosistema distinto, microclimas, donde las sombras también, ¿no? Hacen cambios de temperaturas durante el día, ¿no? Cambios de temperaturas que estoy hablando desde muy caliente hasta muy frío, helado. Y esto lo que hace es que genera un laboratorio agrícola gigante. Y ahí se puede ver, ¿no? Donde la gente sigue trabajando con sus tradiciones, donde somos buenos vecinos y donde cada día vamos produciendo más como le llamamos, en compañía. Por dar un ejemplo, ¿no? Parte de un proyecto, porque hay muchos proyectos en arte, cultura, parte de un proyecto es el trabajo de las chacras, ¿no? Que es el trabajo del campo. Y lo que hacemos es el campo que tenemos alrededor de todas las terrazas, lo compartimos con las comunidades y vamos intercalando comunidades y al ritmo de las comunidades andinas, pues no todas las comunidades andinas son iguales, ¿no? Y por eso también hago un paréntesis también porque no todas las comunidades amazónicas también son iguales, ¿no? Distintas etnias, distintas formas de ver el mundo, distinta cosmovisión, ¿no? En la Amazonía son más nómades, los andinos son más del territorio. Pero bueno, lo que hacemos es un trabajo en compañía y 50% de la producción se queda en las comunidades y 50% de la otra producción va a los restaurantes, estamos hablando de los sitios en Lima y Mil, y al precio que la comunidad pone. Entonces ahí hacemos como, digamos, un fair trade y para nosotros también es un intento de, es un ofrecimiento, ¿no? O una muestra de nuestra voluntad de querer trabajar y quedarnos ahí, ¿no? Creo que la mayor muestra de intención que hemos podido dar de querer decir que queremos ser buenos vecinos ahí, porque en esas zonas ha pasado de todo, ¿no? Y así como pasan cosas buenas, también han pasado cosas malas. También, así como se produce muchísimo, ¿no? Y hablaba de las 4.000 variedades de papas o 350 ecotipos de maíces y tomates y cosas que se producen, ¿no? Lo que también se producen, y se produce muchísimo hoy en día, y que es lo que le damos más valor, es a las ideas y también a la trascendencia y a la productividad de lo que se produce localmente en estos lugares, ¿no? O sea, digamos que no solo dar productos, sino soltar ideas y preservar métodos de trabajo. Esto yo creo que es claro, ¿no? Es un camino de trascendencia porque vemos la producción de cacao, ¿no? Voy a hablar del tema del cacao, hablando de sostenibilidad. Nosotros, para hablar de sostenibilidad, creo que hemos dejado esa palabra también un poco, porque creo que más la vemos como transparencia, que es algo que preferimos decirle antes de soltar de que esto es sostenible, ¿no? Transparencia significa como que todos los procesos estén claros, ¿no? Digamos que todos los caminos que han sucedido van a estar registrados. Y en esto, por eso quería hablar del cacao, ¿no? Que es algo en lo que hemos trabajado bastante. Justo acá traía una barra de cacao. Bueno, todo lo que he traído acá, no sé si en algún momento la cámara lo puede enfocar. If the camera can go to this, just for a second. Estamos produciendo cacao y lo que hacemos es ir a la cosecha de cacao y ver realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Desde el secado, desde la fermentación, desde quién lo trabaja, desde cómo lo trabajan, qué mallas usan, ¿no? Cómo están usando las temperaturas y todo esto, cómo funciona, quién realmente está comprando, cómo están separando las semillas, las cáscaras, cómo están haciendo todo y además de esto, cómo están también haciendo el transporte hasta los lugares, ¿no? Luego, ¿cuánto se está pagando, ¿no? Si hay un precio justo. Todo esto creo que es lo más importante, ¿no? Que buscar un certificado de sostenibilidad en la barra de cacao, ¿no? Y esto creo que le genera más valor a lo que estamos produciendo. Yo creo que esto del cacao es importante porque nos hace ver, ¿no? Que así como producimos también, hacemos, porque podríamos también exportar el cacao, ¿no? O dejar que los cacaos salgan, pero podemos producirlo.
Esto acá también nos ha motivado a tener una salida también, porque siempre hemos pensado que la comida, lo que hacíamos podía ser solo se podía aplicar en Central o en los lugares que estábamos, ¿no? Por ejemplo, si en Central hablábamos de una cocina en la que tenías una suerte de viaje entre el mar, la costa, los Andes y la Amazonía, un viaje en alturas, un mundo en desnivel, un mundo donde podía ver las dualidades, ¿no? El frío, el cálido. Bueno, lo que estaba pasando en Central luego lo pasamos a 1000, que si en Central tenías el viaje, en 1000, en Moray, en Cusco, no es que estabas entre ecosistemas, sino estabas ya en el ecosistema, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que hacemos una cocina, vamos a llamarle, no sé, etiquetas, ¿no? Kilómetro cero y lo más cercano a lo que pueda ser sostenible, ¿no? Obviamente con los errores que suceden, ¿no? Con pérdida de agua, ¿no? Como ven, las terrazas de Moray siempre nos enseñan algo, ¿no? Porque también no solo era un lugar donde se preservaban semillas, donde se guardaban alimentos, donde se tenía contabilizado también las especies, sino también era un lugar donde también se testeaban los productos para ver en qué alturas uno podía producir. Y esto es un aprendizaje de agricultura tremendo. Ahora, eso también nos hizo pensar en que también podíamos volar con ideas, ¿no? Porque todas estas semillas vuelan también, ¿no? Entonces después salimos con el concepto de Flying Seeds, del cual pensábamos de que podíamos también volar con ideas y volar con semillas, ¿no? Y así es lo que ha pasado. Nosotros tenemos hoy en día un concepto en Japón de solo 20 sillas, donde hacemos trabajamos con producto japonés, pero con producto japonés que ha tenido un origen peruano. ¿No? Digamos, no un origen peruano, sino que hay un producto endémico peruano que está en Japón, ¿no? Por decir la raíz maca, la raíz yacón, y productos que se han visto, ¿no? Estas ocas, machuas y papas y rituales, ¿no? Bueno, acá ven un ritual de la hoja de coca. Bueno, yo sí quería hablar de lo importante que es preservar lo que tenemos, preservar la identidad, es de las cosas más importantes que tenemos que hacer hoy en día. Yo acá, todos los productos que tenemos, podría decir que para nosotros ha sido un gran logro, ¿no? Hacer el cambio de decir, bueno, todo lo que trabajamos es local, ¿no? Pero también nos podemos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de trascendencia de esto, ¿no? Y sí es que hay un sentido de trascendencia, ¿no? Porque para esto hemos tenido que trabajar con distintas personas en distintas partes del Perú. Y esto nos ha dado realmente una verdadera motivación de para qué hacemos las cosas, ¿no? No por qué, para qué hacemos las cosas, ¿no? Inclusive es como esta idea de las religiones, ¿no? El sentido de trascendencia es importante, ¿no? Y tener estos productos locales nos ha conectado con muchísima gente, ¿no? Cuando hablaba de las comunidades, ¿no? Estamos hablando de 300 familias, ¿no? Que viven de esto. También nos ha generado a nosotros, y hablando de sostenibilidad, un círculo interesante porque esta producción, al ser nosotros restaurantes pequeños, estamos mostrando que los hoteles y el turismo que consume otros productos puede consumir productos locales que se están produciendo los campesinos de las comunidades de Muyacas, Miminay y Cascaracay. Que antes lo que sucedía es que los campesinos lo que hacían eran llevar esto al mercado y al precio que te ponía el mercado, ¿no? Que es muy distinto a lo que pasa hoy en día, que las comunidades hoy en día están vendiendo a 10 veces más, ¿no? Esto también de sostenibilidad es importante porque también, como escuchaba, ¿no? El tema de ser como proyecto, un proyecto sostenible, y prefiero decirle un proyecto saludable, ¿no? Y un proyecto saludable también tiene que venir de gente saludable. Nosotros cuando encontramos un camino mucho más claro y empezamos a llamar más la atención y de repente empezó a venir gente a nuestro central pequeño, ya sentíamos que teníamos que movernos. Y nos movimos todo a un lugar que se llama Casa Tupac, por eso se llama Central Casa Tupac,
que comparte el espacio con Coye, con Mayo, y también nos metimos en la aventura, en la gran aventura que era 1000. Y para esto, evidentemente tienes que tener salud sostenible. ¿Y por qué hablo de salud? Porque yo para tener un préstamo, ¿no? Tenía que pasar por todo tipo de prueba para tener un préstamo y pasar un seguro de vida, ¿no? Entonces, por eso es que también había ese tema de salud. Y yo recuerdo de que cuando salió todo, sí había cierto, obviamente cuando uno arriesga hay temores. Lo que yo le decía al equipo, ¿no? O sea, lo único que puede, o sea, todo vamos bien. Lo único que puede pasar es que haya algún desastre natural mundial, ¿no? Y la pandemia pasó al año. O sea, era como que algo que no nos imaginábamos sucedió. Y para eso también tenías que estar, ¿no? Saludable y pensar siempre en positivo para salir de esto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Ayudándonos es que salimos de estos problemas. Bueno, yo quiero cerrar. Hablé algo de lo que es identidad, podría hablar más. Les mostré unos productos que no sé si los llegaron a ver, pero cuando yo cojo un vuelo y voy a cocinar, trato de llevar cosas de Central, obviamente, para mostrar, y trato de llevar cosas de la costa, ¿no? De la costa del Pacífico, de los Andes y de la Amazonía. Y todo esto hoy en día lo empezamos a usar ya en vajillas, en textiles, ¿no? Y tienen otros usos. Y esto es lo que le genera identidad también, ¿no? A la puesta en escena, ¿no? A la plataforma. Eso, quería decirles que para nosotros sostenibilidad es más que todo preservar identidad. Muchas gracias. Gracias. Efendim yeni restoranı Enigma ile tanınan İspanyol şef Albert Adria gelecek şimdi huzurlarınıza. 2015'te dünyanın en iyi 50 pasta şefi listesine adını yazdıran Adria, yaratıcılık düşmanlarıyla var gücüyle savaştığını söylüyor. Alkışlarınız Albert Adria için. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por los que os habéis quedado. Sois como mi familia, de verdad. Yo no sé si me hubiese quedado a verme a mí mismo, o sea que gracias de verdad. Bueno, va a ser un poco una ponencia difícil, me voy a anotar el tiempo, a ver si logro hacerlo en 20 minutos. Llevo todo el día escuchando a todos los ponentes, ¿no? Y debo decir de que hay tantas verdades como personas estamos. Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero yo voy a ofrecer mi punto de vista desde la perspectiva de la experiencia que tengo y pues para aportar algo, ¿no? Ya que estoy aquí y he venido, pues me gustaría, ya que creo que soy de los últimos ponentes, exponer mi otro punto de vista, ¿no? Como digo,
hay tantas verdades como personas y esta semana, por lo visto, ha nacido la persona 8.000 millones, ¿no? Como bien ha dicho varios, Andoni y otros ponentes, está en la República Dominicana el niño, y yo que me lo creo. Pero nos gustan las estadísticas, ¿no? Nos gusta creer que es verdad y que realmente, para empezar, somos 8.000 millones en el planeta. Mira, el vaso también nos gusta decir que está medio lleno y medio vacío. Y el vaso está como está. Y el planeta está como está, gracias o por culpa de nosotros, porque somos depredadores. A mí me cuesta hablar de sostenibilidad, me cuesta hablar de gastronomía, de alta gastronomía y de dar de comer a 8.000 millones. No entiendo cómo se hace. Entonces, llevo toda la tarde intentando ver cómo encaro esta ponencia, ¿no? Porque, claro, y yo traía un papel que se ha caído, no, lo tengo aquí, para ordenarme y poder ser un poco claro, ¿no? Lo que hablaba de depredadores, yo puedo hablar por mi experiencia, desde el año 85 que trabajo en este oficio, pues he sido un depredador, he sido un egoísta y he sido un hipócrita. Y yo, como yo, muchos. Porque el ser humano, como depredador, lo primero que mira es en su entorno. Y lo que hace es agotarlo. Y nosotros en el VII lo que hicimos fue agotar el mar. Como yo, muchos de nosotros. Podría citar aquí una serie de productos que han desaparecido prácticamente de nuestras costas. Sin ir más lejos, tengo un amigo que este año tiene que cerrar porque solo ofrecía pescado de la Bahía de Rosas y ya no tiene pescado que ofrecer. No hay mejillones, por ejemplo. No sé si os lo podéis creer. Ya no existen mejillones desde hace años. Y el mar está agotado. Pero si hubiésemos estado en el bosque, lo habríamos hecho de igual manera. ¿Por qué egoísta? Yo os lo explico. Éramos egoístas porque si era pequeño, debía ser el más pequeño. Si era el bueno hembra con huevas, grande y con muchas huevas. Si tenía que ser grande, el más grande. Y el cliente egoísta asentía con la cabeza y decía, yo quiero comerlo. Y si no existía, o se acababa, o no era la veda, mejor que mejor. Y este discurso no ha cambiado. Podemos creer que sí, pero no ha cambiado. El mundo lo mueve el dinero. Como tal, es el que manda. Y si yo digo que soy sostenible, por un pequeño gesto que es importantísimo, como utilizar las pajitas, también miro mis intereses y debo ver si realmente soy hipócrita o no, cuando me dicen que si la pajita que utilizo resulta que es el 40% más cara de la que utilizo de plástico, ahí entonces entra un dilema y una hipocresía que me plantea algunos dilemas, algunos problemas, porque ahora que tengo la boca seca y bebo un poco de agua, mientras en Salmon Shake no están utilizando en la cumbre a botellas de agua, en Las Vegas se están utilizando 2 millones de botellas al día. Y todos ahí estamos. No tengo discurso. Lo siento, hace 3 meses que he abierto el restaurante y no tengo discurso acerca de la sostenibilidad. Como digo, yo tengo que plantearme de nuevo pues las cosas y también a la hora de salir aquí no es fácil decir voy a poner un aire acondicionado que sea sostenible y que me digan de que vale 3 veces más que uno que no lo es, pero que sí igual, si resulta que lo pongo, al cabo de los 10 años me ahorro un 50% de energía. ¿Soy sostenible o soy práctico? Y miro de mis intereses, ¿no? Yo, quiero hacer reflexionar a todos los que están aquí, ya que os habéis hecho me habéis hecho el favor de quedaros, de haceros reflexionar. Entonces, por eso tengo tanto miedo a la palabra sostenible, ¿no? Si os soy sincero, ni siquiera he visto el vídeo, no llevo vídeo, la presentación que llevo. ¿Está por aquí? El caso es que tampoco me preocupaba, porque conforme iba pasando el día,
pues iba reflexionando acerca de esto que os estoy contando y al menos yo quiero salir con un mensaje que creo que cuando acabe la demostración o la charla lo vais a entender, ¿no? Por eso es tan importante esta conferencia. No esta, no, me refiero a Gastromasa, ¿no? Como digo, se llama Damián el niño, ¿eh? Tiene el Damián, el número, el 8000, ¿no? Fijaos, mientras compramos todo tipo de material que nos duran 4, 8, 2, 5, el coche, no hay que... Bueno, pues la compra, ¿verdad? Pues hay que hacerla prácticamente 3 veces por semana. Y esto está hablando de 8.000 millones de personas. Por eso el planeta está como está. Está agotado porque tenemos que dar de comer a 8.000 millones de personas. Y estamos agotando los recursos. Así de claro. Es la tercera industria alimentaria con más impacto medioambiental en el mundo. Y parece que estemos aquí hablando y que no tenga que ver con la sostenibilidad, ¿no? Perdona, yo cuando entré en el VII, la sostenibilidad era una palabra de 6 sílabas que nadie sabía, junto a creatividad, lo que quería decir. Era quizá alguien que tenía un huertecito y se cogía allí plantitas y verduras. Eso era la sostenibilidad, en el año 85. Las prácticas habituales de los restaurantes de todo el mundo es tener la misma carta durante todo el año, cambiar lo mínimo posible. Es comprar todo al mismo proveedor, si es posible, sencillamente por ahorrar a la administración tener que estar mareándose con muchos números. Y no visitar mercados locales para ver la realidad, la temporalidad de los productos, su fluctuación de precios. La fábula del pan la llamo yo. Todos estamos aquí y todos comemos pan y comemos arroz, ¿no? Que son las dos cosas, el trigo y el arroz, que más se come en el mundo, ¿no? Aquí hay 3 tipos de personas cuando compran pan. Uno, que solo le importa la calidad. Si todos compramos pan que solo le importa la calidad, de granos seleccionados, de cultivo ecológico, no hay pan para todos. El segundo es el que compra el pan por su precio. Oye, yo tengo que dar pan a este precio, punto. No me interesa la calidad. Agotamos. Buscaremos cultivo que no son sostenibles, con granos transgénicos, bla, 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 bla. ¿Dónde está la lógica? Hablaba Diego del sentido común. Pues en el medio. En el medio. Y me encanta la frase, el sentido común es el menos común de los sentidos. Es totalmente cierta. Añadir el precio de lo que tiramos al precio final en su lugar de utilizar ese producto para otras elaboraciones. Este va en el sentido de lo que voy a hablar luego. Entonces, yo tengo un pequeño restaurante, es como lo que contaba, ¿no?, de la pajita. Con pequeños actos, uno no puede hacer nada. 1000 pueden hacer, 100.000 hacen mucho. Entonces, yo aquí voy a empezar a dar sentido a mi discurso. ¿Soy hipócrita o soy práctico? ¿O tengo intereses personales? ¿Qué ha ocurrido después de la pandemia? Nos ha pasado a todos. La electricidad es más cara. Entonces, ¿qué hago? ¿Cocino más rápido? ¿Por qué? ¿Porque soy sostenible o porque quiero ahorrar energía? El coste de materia prima es más alto. ¿Qué hago? ¿Compro producto más barato que realmente tenga un margen de beneficio bueno? ¿O aprovecho al máximo y hago una cocina circular para utilizar ese producto o esos productos de una manera interesada para mis intereses? ¿Soy sostenible? Sí. ¿Tengo la intencionalidad de ser sostenible? Podría decir que sí. Reflexionando, sí. La verdad, no. Pero vamos, si yo tengo un decálogo de cosas que sí que estoy haciendo y que intento hacer con sentido común, una vez más sentido común, pues lo lógico es que las cosas funcionen. Una es utilizar productos de temporada, cuando llega y cuando toca. No la trufa ahora que no está la trufa, que está verde. No el tomate de verano ahogándolo, que ya no está bueno. La siguiente es, pues realmente, aquí podéis ver los productos que estamos utilizando en el restaurante, ¿no? Pues pueden ser de temporada.
Para ello, pues tenemos un calendario que vamos mirando. Como decía también algún ponente, pues debido al cambio climático, supongo, pues el mercado está loco. Hay decisiones que hay que tomar. Ahora el mundo se ha globalizado, como sabéis. Entonces, el hemisferio sur ahora es verano y aquí es invierno. ¿Qué hacemos? Egoístas. ¿Colaboramos a contaminar el planeta comprando cerezas de Sudáfrica? ¿O nos abstenemos y no le damos a nuestros clientes que sí que quieren cerezas en estos momentos? ¿Qué hacemos? Ahí el dilema. No somos sostenibles, ¿eh? No seamos hipócritas. Para mí es el santo santorum de lo que yo ahora entiendo como mi cocina, que pues irá variando y modificándose como lo hago yo, ¿no? La reducción de intermediarios, pues es obvio, Si le compro directamente al señor de la seta, le compro directamente al agricultor y al pescador, pues vamos a reducir, pues ¿para qué contaroslo? Si ya lo sabéis. Productos de cercanía, pues también. O sea, yo estaba con un discurso de todo esto y utilizando Wagyu de Japón. Hombre, hostia, ni más ni menos, vaya hipocresía. Hostia, Wagyu de Japón y resulta que me estás vendiendo aquí, en español se llama la moto. Pero, claro, ¿qué ocurre? Si tú haces una cocina de temporalidad, en el cual la gente, además, una cosa, un inciso, estamos en el momento en el que la nevera es más grande a nivel de variedad de productos de la historia. Gracias a agotar el planeta, uno abre su nevera y tiene de todo. Y los jóvenes no salen del pollo, de la mozzarella, del embutido y de los quesos. Ya no, por ejemplo, si nos comemos todo el animal, es obvio que vamos a hacer más sostenible el planeta, ¿no? Pues no, se ha acabado. Aquí hay una gran cultura de comer todos los interiores, todas las entrañas, como en España. Pero yo no puedo poner en mi restaurante nada de esto, porque me causa doblar platos, me causa problemas, me causa estrés en la compra. Y luego a ver si aciertas por hacer la gracia con un cliente de que le das pies de cerdo y es lo último que le gustaría comer, ¿no? Bueno, pues aquí pues, vemos un poco de todo. Esto es verdad, de todo bien. O sea, hacemos un ejercicio por saber de dónde viene cada ingrediente y buscando, por supuesto, la mejor calidad al mejor precio, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Por la máxima utilización de los productos y sus partes. Claro, luego os voy a enseñar un ejemplo de lo desastrosos que somos, de lo terroristas que somos, de los depredadores que somos. Que con ese acabaré. Yo qué sé, yo hago un plato con pollo, jugo de pollo y pollo. Y dices, pues utilizo el pollo, pues sí. Y el pollo se lo come el personal luego. Muy bueno, ¿eh? O sea, la comida del personal, buenísima. Hago un plato que lleva salmonete, pues con salmonete, las espinas del salmonete, el hígado del salmonete, porque es una manera de concienciarme a mí mismo. ¿Ayuda a la sostenibilidad? No, pero tengo un discurso. Hago una seta en la cual licúo las setas que están rotas, feas y que nadie quiere, pues yo hago un jugo que sale carísimo, de los jugos más caros, se pone a la brasa y luego se licúa. Hago pues el calamar, pero claro, para hacer el calamar luego tengo sobrantes de calamar, pues hago un segundo plato con una salsa tradicional de calamar, pero es que luego este calamar luego, después de hacer la salsa, hacemos un arroz para el personal. Bueno, pues son gestos. ¿Sabéis que hay caviar que se rompe? Hay erizos que se rompen. Pues hacemos un plato con caviar roto y erizos rotos. Y aquí viene el hipócrita, porque utiliza una carne de Wagyu japonesa. Y bueno, pues esto crea un lenguaje, ¿no? Un lenguaje necesario por mi parte, porque si no apuro bien los gastos generales y no apuro bien los costes de materia prima, no gano dinero. ¿Soy sostenible o es por necesidad propia? Ahí lo dejo, reflexionar. Para acabar, casualmente, un chico que ha estado conmigo 6 años me vino esta semana a ver. Estuvo 6 años conmigo, luego estuvo en Dinamarca trabajando en Noma y claro, pues allí en ese sentido
de lo que es ecología y sostenibilidad mucho más adelantados. Y su padre, casualmente, tiene una de las empresas más grandes de Europa de brócoli. Y somos tan hipócritas que se tiran 15-20 toneladas al día por no tener los estándares de calidad. Y se utilizan para pienso animal. Y este chico, aquí lo podéis ver, dijo, bueno, yo con mi experiencia como cocinero y mi papá que dice tira todo esto, pues oye, voy a hacer, que el mercado lo pide, voy a hacer brócoli vegano, una crema de brócoli vegano, el hummus y el guacamole, ¿no? Y me vino a ver qué me parecía, ¿no? Realmente, pues yo creo que el mercado demanda esto y que es un producto excelente, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de lo bestias que somos, ¿no? ¿Por qué creo que es importante, muy importante, el hablar de sostenibilidad, a pesar de todo lo que he dicho y a pesar de que todas las verdades que habéis dicho lo son? Porque yo, que tengo 53 años, realmente me ha costado mucho salir aquí a hablar de sostenibilidad. Mi hijo, cuando tenga mi edad, dentro de 40 años, me gustaría que viniese aquí a hablar de sostenibilidad de una manera natural, no forzada. Ellos, los jóvenes, sois el futuro. Sois los que vais a revertir esta situación y los que lo tenéis que hacer. Gracias a Gastromasa, gracias a Gokmen, gracias a Estambul. Efendim ilk günümüzü bir panelle noktalıyoruz. Panelimizin başlığı konaklama sektöründe içecek alanında bizi neler bekliyor? Moderatörümüz gazeteci Sayın Kaya Sayoviç, panelistlerimiz danışman Sayın Thomas Barker, restoran Geranium şarap uzmanı Sayın Soren Orbek ve The Cano Bar miksolojisti Sayın Giorgio Bargiani. Alkışlarınızla geliyorlar. Where do you want to sit? Okay, I'll sit. Okay. Shush. Yeah, very far. Okay. A very warm welcome to our last panel. My name is Kaya Sayovitz. I'm a food, wine, and foreign affairs journalist and also a trained sommelier based in Slovenia. Now, for those of you who perhaps have been to Slovenia, you know we are a nation of wine lovers and wine growers. And for those of you who know me, you know I have a very close relationship with wine consumption. So naturally, I was the obvious pick to host this last evening panel on the future of beverage. It is a great honor to welcome here on stage from Copenhagen, the co-owner, wine director, and general manager of Geranium, #1 restaurant in the world and a holder of 3 Michelin stars, Søren Orbek Lidet. From London, Giorgio Bargiani, the assistant director of mixology at the world-famous The Connaught Bar, former world #1 bar and currently #8. And from Italy/New Zealand, Thomas Barker, a consultant for restaurants and beverage program, and also a former bar manager. Yes, a #1 drinker on the stage. I have to be #1 at something up here with these two guys, right? Okay, gentlemen, let's start with the topic, the future of beverage, which implies that this field has been changing. What kind of changes have you observed in the recent years? Perhaps, Soren, in the restaurant industry first?
Wow, well, I think the beverage in restaurants doesn't always follow the trends in food, but I think we're getting to a point where we're going to see a lot of changes in beverage pairings and beverage in general in restaurants. Where you've seen there's been a big movement in kitchen towards lighter cooking in many regions, different styles of cooking, going towards maybe a more natural, plant-based movement in many restaurants around the world. I think that you're going to see a lot of change in beverage going the same way. I think you're going to see way more non-alcoholic pairings around the world. And to be honest, I'm a sommelier. I love beers. I just don't necessarily need the alcohol in beer. Okay. And I think it's one thing that I've seen a big change is there is a lot of good non-alcoholic beers today. I hope they're going to do more about wine on that side, but I think we're going to see way more non-alcoholic pairings and people going out to eat, not necessarily drinking alcohol. And in the bar scene? From a cocktail perspective, for sure, non-alcoholic, echoing what Soren said, they're having a growing moment, but also low ABV cocktails. So for the one, they don't want to avoid the alcohol, but at the same time, they want to be mindful and aware of the alcohol consumption and their health. There is an extra, let's say, layer of a style of drink that these days is doing well, luckily. But as Italian as well, I want to highlight also the many of sometimes forgotten, sometimes less popular products such as vermouth and bitter and amari are used, and they are, again, a good base to create low ABV cocktail. So, yeah. So obviously the non-alcoholic pairing has seen like a huge boost in the recent years. From my personal experience, sometimes the non-alcoholic pairing can also be a bit tricky. It can veer towards the sweet side, it can be a bit too complex, it can overpower the dishes. What's your opinion on that? Maybe Thomas first. You want to ask me about non-alcoholic Okay, pairing? forget about it. Søren? No, I can actually. But what I was thinking a few years ago, maybe 10 or 15 years ago, non-alcoholic pairings were usually juice pairings, and that's what it was called. And people are steering away from that because I think of what you said. It's too sweet, they're too heavy. It's almost like having another meal with your meal, So, and I think people are starting to understand the needs of their diners, where low or almost no alcoholic beverages, like kombuchas and fermentations and things like that, can be a really grown-up way of adding to a meal without having alcohol involved. It's interesting that we're talking about the future of drink, and it's all about no alcohol at the moment, and plant-based sustainability and things like that, which is interesting because I think that's not the only thing that's happening out there. There are lots of other ways that people are adapting to the market, especially trying to make things more profitable for not just buying off huge booze conglomerates and things like that, like constructing their own spirits, using kitchen waste to make tonics and sodas and cordials and things like that. I think there's other ways that we can build the new drink programs into restaurants, especially, and bars also, that takes in those kind of considerations, not just what people think is healthy, but also what is profitable for the business, which is really important. What's your take on the non-alcoholic pairing? Is there a tricky side to it, Yeah, I think, you know what, I mean, we used to do that. We used to just take fruit juice and serve with a dish. And it wasn't until we started utilizing vegetables and herbs and tea that we could find true balance in the juice pairings instead of just serving something that was way too sweet. Now, this is, okay, when we talk future of anything, we are kind of used to looking up north to Copenhagen in particular. But we also associate Copenhagen with, fermentation, funky natural wines, the new Nordic trend. Now, maybe I'm wrong, but I always kind of felt the geranium was not necessarily following that route. Was that like a conscious decision?
to sort of steer away a little bit from the new Nordic trend to differentiate yourself, or no? No, I mean, I think everybody. I mean, I was working at Noma when we signed the manifest for the Nordic kitchen, but I don't think that necessarily anybody that signed that manifest 20 years ago are even cooking Nordic food anymore. And I think, in all honesty, I think the Nordic kitchen has been a flavor of the month for the past 15 years, but it's now settling and has become just another kitchen like the French kitchen and whatnot. I think, I mean, if you're going to talk about a future kitchen, I think the modern kitchen of South America is the way you want to look. And I think you should also look there towards what's going on in beverage, maybe even in the future. It's, yeah. But no, back to geranium just quickly about that. No, we were never that, I mean, we were never a restaurant that lived on the edge of innovation. We were always a restaurant that had comfort in pleasing guests, making something that everybody could enjoy and like, and we were never asking the guests to have something they wouldn't, that thought was weird or crossing boundaries or not. So yeah. This is a question for maybe all three of you. It used to be enough to just do like a really good wine pairing in restaurants, not anymore. It seems a lot of the pairings in high-end creative restaurants, they involve everything from cocktails to kombuchas, water kefirs, infusions, fermented juices. The beverage seems to be sort of like stepping from the supporting role into a co-leading role. And are we fine with that, or do we think that the dishes should still continue to be the real stars of the menu? No, I'll go first with that one. No, I think it's fantastic that they're coexisting together. I think you need something to wash your meal down with most times. Sometimes not, but most times it's nice to have a liquid to go with your solids. You know, I mean, I always find myself, it doesn't matter, sometimes water, sometimes beer, sometimes wine. Sake is a really interesting thing that's starting to get huge in restaurants at the moment. It has been for years in Japan, obviously. But you know, I think it's a really great thing that people are starting to think about the combination of flavors that can go with two completely separate types of things you put in your stomach. Yeah, I also think that these days people are looking for uniqueness and personalization of experience. Mm-hmm. So, okay, there are millions of wine probably around the world, but expanding the pairing with different liquid of different nature could also always give a different experience compared to another restaurant, because maybe a restaurant will include sake, maybe another no. One will include kombucha, another no. So already choosing certain beverages make your place very much unique compared to a restaurant that has only wine pairing. Not in a bad accent, but I'm a bartender, so I don't do food pairing as much. I mainly serve drinks, but when I see our offering or bartender offering, you have beer, you have cocktails, you have champagne, you have, again, drinks, they have different texture, different consistency on the palate, and different flavor that sometimes you can, I don't want to say achieve, but you can't express that easily using only wines. Yeah, I completely agree. I think it, I really honestly believe that you can create a better experience by combining all these different things. I mean, when I have guests at Geranium and they ask me to choose for them, I'll always choose a combination of wine and non-alcoholic pairing, because to me, I mean, again, if I drink a full wine pairing, and a lot of my guests do, but if I drink a full wine pairing, sometimes I'll struggle remembering a few of the ingredients in the last dishes, right? I think we've all had that problem. But if I make a combination where I utilize some non-alcoholic beverages, I can first of all serve a better quality wine, but at the same time, we'll leave the guest
will leave the restaurant feeling not completely smashed, but maybe uplifted somehow. The theme of this year's Gastromasa is sustainability. It's also probably one of the most overused and exploited terms in the world of gastronomy. Everything is sustainable, even the term zero waste gets thrown around a lot in the world of beverage as well. So what is the future? Are we going really to make a step towards as less waste as possible? Or are we just going to become more honest and retire the word sustainable? I mean, for sure. I think it's something that we all have to take serious. And we have to look at sustainability every time we do something. It's not just about waste. It's about how we transport things around the globe. Sustainability is also, I mean, a business has to be financially sustainable. I mean, there's a lot of things that goes into sustainability, and yes, it has been a very misused. But we have to look at all these things, and I think it's important that we look at waste and how to utilize whole things. I mean, I can only speak about, again, the non-alcoholic thing. I mean, I think it's great that we can use, if we make a lemon thing, we're not only using the juice, we're using the entire lemon. I think that's a great way to reduce a little bit of waste, just in general. If I may, there are certain practice that we introduce in our bars or restaurants that they make us always lean towards a more sustainable approach of what we do. But as Soren said, it's a bigger conversation when you look at people sustainability, transportation, because in the alcohol beverage, if we want to be truly honest, tequila only comes from Mexico. So there's no way you can do tequila in your garden, especially maybe in Copenhagen. Oui. So yes, it's important. There is a revolution, and all of us, we need to take ownership and rethink what we do in a better and more sustainable way. But we won't be totally sustainable or totally zero waste next month or next year. It's a mentality that needs to be in all of us, and we need to be ambassador all the time. Yeah, no, I agree with that. I mean, it is a mentality. I mean, we don't need to retire the word. We just need to think about it every time we go into a certain practice. Like no one writes organic vegetables on the menu anymore because it goes without saying that it should be if you're at a restaurant at a certain level. I mean, that's just what you use. I think sustainability the word is going to become like that, where it just goes without saying. But as long as you're thinking about it while you're doing a certain practice, then that's all we can really hope for. Things are going to always get better. We're never going to be perfect. I mean, let's face facts with that. Nothing is ever going to be exactly the model that we need. But as long as we approach everything with that in the front of your head, I think that's what we should hope for. That at least it's going to be better than it was. As long as we can do better than we did yesterday, then that's good for me. Now, apart from the non-alcoholic pairings, another trend that's sort of been on the rise is I see the restaurants are really working on their cocktail lists as well, and nowadays you almost have to have like a house cocktail for aperitivo. But not every restaurant has a mixologist on hand. Do you believe a kitchen team, a creative part of the kitchen team, should in general have enough knowledge and just basic natural feeling to be able to produce some outstanding cocktails as well? That's a good question for a bartender. I mean, would you ask a chef to delegate some of his prep to a bartender? And actually, if you're going to say that, should a bartender be able to make a snack? Yeah. I think cocktail is not just the liquid that goes into the glass. It's not a combination of grams of this and milliliter of that, and then you just, deliver. Because if you think that way, you're not making cocktail. You're just giving liquid to people they need to be hydrated. So cocktail is something experiential. So yeah, maybe the chef will be able to prepare a syrup or make an infusion, yes. But the delivery is a key part in cocktail making, in beverage. Otherwise, there's no point of having sommeliers and, again, bartenders. They will be like
chef in a room and some runner going up and down. You need, bartending is very much related to the human factor as well as all the front of house stuff. I think there's no compromise on that, and correct me if I'm wrong. No, but I completely agree. I know a few chefs, though, that could benefit from a mixology course. Just learning to be precise with things and learning to find, because I think that's a hidden thing in cocktails, and it's something that I always admire when I have a great cocktail. It's like the balance of everything in that cocktail, the alcohol, the fruit, the bitterness, the sweetness, everything just comes together as something really great and unique. And yeah, some chefs could benefit from that. I'm sorry. No, because also there is a storytelling element. Again, try to serve the most incredible dish, put it on the table and leave. You will lose a lot. Same, a liquid, you put it down and you leave, and nobody explain it, nobody, add this extra experience. Yeah, because with a cocktail, you're actually building ingredients into another thing. It's more like being a chef than a sommelier. Sommelier opens a bottle. They may know everything about that wine, where it comes from, the farmer's name, everything. But when you're constructing something from other parts and putting it together in front of someone, it's more a menu more a recipe than a corkscrew. That's why it's also called a cocktail menu. Exactly. And not a cocktail list. Yes. Well, I've heard cocktail list before too, actually. So then let's talk numbers a little bit. The menu at Geranium costs 500 euros. Wine pairing it goes from 268 to 2068 to 2083. And the juice pairing is 240 euros. Your wine cellar at Geranium is stocked with some pretty impressive big label wines. Yeah. Could Geranium be financially viable, #1 restaurant in the world, if guests were coming just for the menu and they wouldn't take the alcohol? No, because part of the beverage price is including that service that goes into the front of the house. Yeah. If people only came for the food, that would be a completely different price. So no, it wouldn't be sustainable at all. And the last question is a hypothetical situation. Let's say for the rest of your days, Giorgio, you were allowed to serve just one type of spirit, and you would have to use only that spirit. What would the future of the Connaught Bar look like? I wish I could say tequila again. But probably we're moving into a direction where everyone should have, a local spirit, which I see probably to these days, gin could be the most versatile, because could be personalized with what you have in your surroundings. When you look at, again, tequila, for instance, you need to have agave that need to travel to your place. So if you're looking at something that has less impact on the world, distill your own or rely on local distilleries that create the spirit according to what is available around you and according to, most important, what your guests like. So you create something that is made for your guests. And the Connaught Bar is pretty well known for martini cocktails, so I own a lot myself to that cocktail that is mainly served with gin. So as much as gin is not the newest trend, but in that sense, I think it could be the most useful. Yeah, please. Sir, and same question, if you could pick like one wine producer or maybe wine variety, what would you be serving at Geranium for the rest of your life, basically? You know what? This is the question I get from almost any journalist that talks to me about wine. And I mean, it's like asking me what is my favorite wine. It doesn't work like that. I don't have favorite wines. I have favorite moments where I've drunk wine, and 99 out of 100 is with my wife who's sitting over there. Because it's not what's in the glass that's relevant. It's not even what's on the plate that's relevant. What is relevant is with whom the people who are
having the food and the wine with whom they're enjoying it. It's the magic of that. I mean, you can go to the best cocktail bar in the world and have a cocktail by yourself, and it may not even be that great an experience, but you can take some vodka, pour some orange juice in it with your best friend at the beach, and you'll have maybe the best cocktail you've ever had. And so it's not about what what the last bottle of wine, or if I had to drink. If it was like that, I would choose to only drink wine with my wife for the rest of my life. If that's the question. Oh, that's nice. Thomas, would you choose to drink wine with your... No, I'm going to take another option. I'm going to choose to have a still, so I can use anything I want to put into it to make my own spirits. Because we're talking about having only one thing. Well, I want to use, like, for example, recently we've developed a program at a restaurant to use all the kitchen, or a lot of the kitchen waste, to distill spirits to make into cocktails, just to close the loop of that sustainable kitchen like that. But I think that was a really fantastic thing to do. So now we can make our own spirit and then make up a cocktail that goes along with whatever characteristic comes into that. So yeah, I'm going to go that way. Okay. So thank you very much to all of you and to all of you. So you can now enjoy yourselves. Grazie. Thank you, it was a pleasure. Right. Now let's go get a glass of wine. Oh yeah. Efendim 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın ilk günü burada sona eriyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. İyi akşamlar diliyorum.